হ্যালো, হ্যালো, শুনতে পান? হ্যালো, can you hear me? হ্যালো, হ্যালো, Yes, sir. হ্যালো, শুনতে পান আপনারা? জি স্যার, জি স্যার, শোনা শোনা যায় যাচ্ছে। স্যার। আচ্ছা, শোনেন, আপনাদের তো লোকজন নাই, এই অবস্থা কেন বলেন? এই না বললে কেমনে ক্লাস নেই বলুন তো? এই 10 জন, এর কি স্কুল নাকি? এই অবস্থা কেন আপনাদের? হোয়াটস হ্যাপেন? আর 2-1 মিনিট দেখি, তারপরে শুরু করি।
হ্যালো, তাহলে আমরা শুরু করি। Yes, sir. আপনাদের অবস্থা খুবই খারাপ. Your participation is really worst. Anyway, let's get started. Just 1 second. There is a famous saying, do you know, you can take your horse near to the well, but you cannot make it drink. বুঝছেন? Unless you can help yourself, no one is gonna help you. এটা আসলে হয় না, মুশকিল. Just 1 second. Okay, here we go. All right. So far we have covered up until 7, right? 7 কিন্তু আপনারা অবশ্যই করবেন. We did cover lots of complicated treatment of different scenarios and different issues. So I would urge you should practice number 7 quite a number of times. Okay. So let's talk about. Okay, স্যার let's talk গতকালের এক্সেল শিটটা কি দেয়া যাবে? ওগুলো তো রাখি নাই, আমি তো ডিলিট করে দিই. এবার let's talk about number 10. Number 10 is about probability. Probability কিভাবে কাজ করে সেই জিনিসটা আমরা এখন দেখব. Probability হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন. When you apply the probability, firstly, when do we apply the probability? Probability apply করি, কেউ বলতে পারবেন when do we apply the probability? When? আচ্ছা, okay. Let me put into perspective. Imagine if this is the COVID situation, তাই না? We have been through the COVID situation in our lifetime just a couple of years back. So COVID situation, all the activities were shut down. Even the government had to intervene not to open up any restaurant business and so forth, right? Everything was very restricted. During that time, business faced significant downturn. Business plummeted to like almost nothing. And many businesses, they were like even out, including Chanel, big brand, they had to close many stores in the West, right? এখন আপনি বলেন এই সিচুয়েশনে যদি আপনার প্রেডিকশন করতে বলা হয়, can you predict reasonably? Normalized সিচুয়েশনে প্রেডিকশন is fairly easy, বাট যখন এই ধরনের এক্সট্রাঅর্ডিনারি সিচুয়েশন হয় তখন এই সিচুয়েশনে কি প্রেডিকশন করা ইজি? প্রেডিকশন করা really tough. তখন যেটা করা হয়, তখন you can possibly come up with 2-3 different sets of projections. One could be best case, one could be worst case, one could be likely case. Then you can apply probability into it and you can come to a single number. So যখন আমার uncertainty থাকে, তাহলে what is the bottom line? When we face any sort of uncertainty or it becomes crucially difficult to apply the estimation reasonably or predict the future reasonably or fairly, তখন হচ্ছে you need to apply probability. And whenever you apply the probability, the cash flow you are going to get, that is called expected cash flow. মনে থাকবে, যখন probability use করবেন তাকে কি বলবেন? Expected cash flow. And when you discount them back, the NPV you are going to get, that is called expected net present value. That is how does it differ from the regular NPV. So there is a fine line between regular NPV and expected NPV. Expected NPV is the function of probability and probably function of different scenarios. আমি কি বুঝাইতে পারতেছি আপনাদের? কি? জি স্যার। Good. Now, let us through number 10. Henout Green Limited is a medium-sized family-controlled fruit canning business and has a year-end date of 31st July. Its main customers are major supermarket companies. Henout operates in a very competitive market, and in recent months, its sales have been decreasing. তার মানে আপনার recently sales have been decreasing, which is kind of warning sign. The company's management is aware that this is because competitors have developed more efficient production line. As a result, Henout's management is planning a major investment of 3 million in new equipment. But because of its inability to attract the level of long-term funding at present, these will not occur for at least 2 years.
the summer of 2006. So হেনুডের একটা মেজর ইনভেস্টমেন্ট করা লাগবে which is basically 3 million, বাট আপনার এখন তার ফান্ডের প্রবলেম আছে এবং এই ফান্ডের প্রবলেমটা 2006 সালের আগে সে আসলে এই ফান্ড অ্যারেঞ্জ করতে পারবে না। তার মানে এই 3 million, possibly 3 million is not relevant. However, Henud management has also been considering, কারণ এখন কিন্তু 2006 না, এখন কত সাল এটা আমরা দেখবো in a moment. Henud management has also been considering how it might improve the trading during the next 2 years. এখন তাহলে 2004. So যেহেতু সে 2006 সালের আগে 3 million অ্যারেঞ্জ করতে পারবে না, they are actively thinking যে how they can improve the business performance in next 2 years. Henud can afford to fund a major refurbishment of its existing production line that would cost 340,000 and would be payable in July 2004. তারা এখন একটা রিফারবিশমেন্ট করবে, যেহেতু কমপ্লিট নিউ ইনভেস্টমেন্ট সম্ভব না, একটা রিফারবিশমেন্ট করবে এক্সিস্টিং ইকুইপমেন্টের and that would cost 340,000. So these 340,000 will be the capex, that is initial outflow, এবং এইটার উপর depreciation চার্জ করে tax savings on depreciation add হবে. Now let's think of that 3 million. So this 3 million is not relevant in the current context, okay? The refurbishment would mean that trade-in value of the existing production line would increase from 30,000 to 70,000. Refurbishment করলে trade-in value 30,000 থেকে কত হয়ে যাবে? 70,000 টাকা হয়ে যাবে. Tell me how much amount is relevant here? 40. Positive or negative? $40,000 definitely positive because value will increase. Trade-in value মানে আমি ওটা বিক্রি করতে পারবো বা এটা দিয়ে অন্য আরেকটা ইকুইপমেন্ট নিতে পারবো, so that will be like considered as 70,000. Henud has commissioned market research which is summarized in the table below. The research has concluded that the refurbishment would improve the company's net cash flows from trading as under. So দেখেন year 1 increase in net cash flow because of the refurbishment, আপনার net cash flow increase হবে 1,50,000 অথবা 2,20,000. So এই দুইটা probability দেওয়া আছে 40-60. In year 2, if year 1 net cash flows increased by 150,000, you see 50, 100, 150, 25, 50, এবং if year net cash flows increase by 2,20,000, দেখেন এইটার উপর, তাহলে তার probability এখানে দেওয়া আছে। তাহলে দুইটা ডিফারেন্ট ইয়ারে 2004-5 এবং 5-6 এর আপনার ক্যাশ ফ্লো ইনফরমেশন দেওয়া আছে। All you need to do, you need to convert them into a single stream of cash flows. So এইখানেই বেসিক্যালি আপনাকে শিখতে হবে যে কিভাবে প্রবাবিলিটিটা অ্যাপ্লাই হয়। The refurbishment এর কথা বলা আছে 25% reducing balance method tax depreciation হবে and so forth. You should assume that all cash flows occur on the last day of the trading year. Henud pays corporate tax rate of 30% on its profit payable at the end of the year in which profits are earned. Henud management has agreed that a discount rate of 8% per annum would be reasonable for appraising the investment. Fine. So advise Henud's management whether it should proceed with the proposed refurbishment using a discount rate of 8% per annum. Your advice should be supported by workings and include any reservations that you might have. So এইখানে আপনাকে মেইনলি এই ক্যাশ ফ্লোটাকে দিয়ে মনে করেন এই যে ক্যাশ ফ্লো, that is increase in cash flow, so you do not need to consider any expenses separately because that is the bottom line cash flows. Okay, so এইখান থেকে আমি আউটফ্লো হবে 3,40,000, এই 3,40,000 এর উপর ট্যাক্স সেভিংস অন ক্যাপিটাল অ্যালাউন্স অর ডেপ্রিসিয়েশন দ্যাট উই নিড টু কনসিডার। 40,000 টাকা ট্রেড-ইন অ্যালাউন্স ভ্যালু ইনক্রিজ হবে এবং এই টাকার থেকে আবার কিন্তু ট্যাক্স দিতে হবে, যে এই যে ইনক্রিজ ইন ক্যাশ ফ্লোজ ওইটা ট্যাক্সটা মাইনাস করতে হবে। ইউ উইল গেট দ্য রেলেভেন্ট ক্যাশ ফ্লোজ। Now our job here, the important bit, is to identify the single stream of cash flows because we have got multiple cash flows. এইটাকে একটা সিঙ্গেল লাইনে নিতে হবে। তাহলে কিভাবে আমরা নিব? জাস্ট লেট মি শো ইউ। এটা হচ্ছে 2004-5 কিরকম হবে। দুই হাজার চার পাঁচে হবে 1,50,000 হবে, তার প্রবাবিলিটি কত? 40%। আর 2,20,000 হবে, একটু নিচের দিকে দেই, 2,20,000 হবে, তার প্রবাবিলিটি কত?
60%. ওকে, তো আমরা এই দুটাকে মাল্টিপ্লাই করি। $1,92,000 আমাদের টোটাল ইয়া হবে। দ্যাট ইজ রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লো উই নিড টু অ্যাপ্লাই। কোনো প্রবলেম আছে? এবার আসেন 2005-06। 2005-06 দেখেন অনেকগুলো স্ট্রিম ক্যাশ ফ্লো আছে। একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখবেন, প্রবাবিলিটি উইল নেভার ক্রস 1 or 100। আইদার 1 হবে যদি পয়েন্ট ফর্মে দেওয়া থাকে, 0.5, 0.6 এরকম ফর্মে যদি দেওয়া থাকে, আর পার্সেন্ট ফর্মে দেওয়া থাকলে 100। তাইলে দেখেন দিস ইজ কল্ড ডিপেন্ডেন্ট প্রবাবিলিটি। ইয়ার 2, 1,50,000 যদি হয় তাহলে আপনার এই যে ক্যাশ ফ্লো হবে, ইনক্রিজ হবে, সেটা দেওয়া আছে 50, 1,00,000, 1,50,000। ওকে, সো এখানে দেওয়া আছে 50, তারপরে হচ্ছে 100,000, তারপরে 150,000। এটা হলো 25%, 25% এবং 50%। অলরাইট, আর এখানে কত আসছে? 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000, 20, 20, 60 হচ্ছে 150,000। তারপর কত? 2,00,000, তারপরে হচ্ছে 3,00,000 এরকম। তো এইটা আছে 20%, 20% আর হচ্ছে 10%। Notice we have got altogether 200% of probability here. You see, এই যে এই দুইটা স্ট্রিমে 2005-06 200% হয়ে গেছে। So now we said, okay, according to the logic, it should be 100%. So we need to convert them into 100%. So how do we do that? That is quite easy. আমরা এটা নিলাম, নিয়ে এটার যোগফল নেই। Okay, similarly, same formula we can apply here. Okay, এটা আমাদের হল। See, এই যেটা, এটাকে আমরা বললাম ডিপেন্ডেন্ট প্রবাবিলিটি। এখানে একটা পেলাম, এখানে একটা পেলাম, রাইট? ফিগার, বটম লাইন। Now you apply 40% on that because they said revenue increases by 150,000 if revenue increases by 220,000. ওকে, তো আমরা এটা টোটাল যোগ করে পেলাম these and this। তাহলে কত হলো? 195,000। সো ফার্স্ট ইয়ারে হবে 192, সেকেন্ড ইয়ারে 192.5। সো এইভাবে এবার আমরা এটাকে ইয়াতে বসাই, আমাদের ওই যে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে বসাই। Let me show you how did they solve it. Which one is this? Keep please. এটা কি? এটা what is that hand thing? Yes, you see, এই যে দেখেন 1,92,000। আপনারা কি দেখতে পারতেছেন? আমি যে ক্যালকুলেশনটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি, এই যে এক্সপেক্টেড ক্যাশ ফ্লো একটা হচ্ছে 1,92,000 আর একটা 1,95,000। ক্যান ইউ সি? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। ওকে, এনপিভি দেখেন আমরা কিভাবে করেছি। আমাদের 3,40,000 ইনক্রিজ ইন ট্রেড ইন ভ্যালু, যেটা আমরা বলছিলাম 40,000 পজিটিভ ফর্মে হবে। ট্যাক্স রিলিফ অন
ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন, ওই যে ট্যাক্স সেভিংস অন ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন বলছি 3,40,000-এর উপর ওই ক্যালকুলেশনটা করতে হবে। এক্সপেক্টেড ক্যাশ ফ্লো এবং তার উপর আমাদের এই যে 30% যে আছে ট্যাক্স আছে, এটা আমরা মাইনাস করবো as I said, and we got the free cash flows, and that is discounting, that is the expected present value. You see, this accounts for 15 marks. So that is fairly easy. If you understand that and if you can apply, you can easily grab that 15 marks. Isn't it beautiful? But না জানলে এটা একটা মুশকিল হয়ে যাবে। Now, what are the reservations? You see, the first reservation, any kind of probability, the probability is always very, very subjective because there is no hard and fast rule to assign the probability. You see, today I had a meeting with a big government authority for evaluation, and we did apply 3 scenarios, and they asked me, how did you apply the probability? I said, this is professional judgment. We just believe this is fair, and we have the justification behind that. Now, what if I change the probability number? Yes, I can possibly change the number provided I have that logics. But bottom line is there is no hard and fast rule to apply the probability percent. So এই জন্য reservation হলো this is based on probabilities and needs to be treated with caution. মানে আপনি ধরেন কোনো একটা জিনিস বলছি, the probability of happening this is like 60%. You might say, come on, I don't think it is 60%. I say like 50% hardly. You see, it differs. The expected, দেখেন ENPV, like I said, যখন আমরা probability use করবো always expected NPV বলবেন, ENPV is only just positive, and so management should consider how sensitive it is to changes. মানে এইটা পজিটিভ হইছে, কত পজিটিভ হইছে 17,811, তার মানে এটা কিন্তু খুব বেশি পজিটিভ না, এটা মার্জিনালি পজিটিভ। সো একটু চেঞ্জ যদি হয়ে যায় সিনারিও, তাহলে কিন্তু আপনার এটা মানে পুরো আপনার ক্যাশ ফ্লো নেগেটিভ হয়ে যেতে পারে। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? কারণ আমার যে 40-60 তারপরে অন্য যে প্রবাবিলিটি, ওটা যদি চেঞ্জ করে দেই তাহলে ইট মাইট গেট চেঞ্জড। তারপরে there is a 60% chance of positive NPV, 40% chance of negative NPV. This could be calculated by working out individual for each of the 6 possible cash flow profiles. মানে এটা বলছে 6 ভাবে এটা করা যাইতে পারে। So do you have any questions on that? বলেন তো, আমরা কি বুঝতে পেরেছি এটা? I suppose you understood this. Anyway, comment on the views of the production director. দেখেন এখন production director কি বলছে, however the production director would rather a lower rate of use rate were used, মানে আপনার কারেন্ট রেট হচ্ছে 8%, but production director বলতেছে lower rate ইউজ করা উচিত. This is more prudent and would help us to take better account of the riskiness of the project. So সে বলছে যদি আমি lower rate ইউজ করি তাইলে riskiness of the project বেশি হবে, and it will make the internal rate of return more accurate. Let me show you why his comment is not correct. So firstly, দেখেন আমরা মনে করেন একটা ক্যাশ ফ্লো স্ট্রিম আমরা কনসিডার করতেছি। মনে করেন আমার 200 টাকা ইনিশিয়ালি করতেছি, দেন হচ্ছে পরের বছর 50, পরের বছর 100, পরের বছর 80, এন্ড পরের বছর 70, এরকম ইয়া রয়েছে। নাও ইমাজিন আমাদের একটা রেট হলো 8%, একটা হলো 7%, সেম ক্যাশ ফ্লো বাট আমি 7% এ করতেছি। Remember one thing, the higher the risk, the higher the discounting factor. Do you agree? কারণ আমরা যদি কোনো প্রজেক্টের বেশি রিস্ক দেখি তখন হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বেশি করে দিতে হয়। এখন দেখেন আমি এখানে এই যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর এবং I think this is not quite correct. This one, you see এখানে কত হচ্ছে 43.51. Now if we apply 7% of the same data, so it increases to 49. তাহলে what is the key takeaway here? যে আমার যদি কোনো প্রজেক্টের রিস্ক বেশি থাকে, we need to apply higher discounting factor. In this connection, if you understand, we have got many greenfield companies in Bangladesh and in the globe, right? যখন গ্রিনফিল্ড স্টার্টআপ কোম্পানি হয়, স্পেসিফিক্যালি in the segment of IT বা টেকনোলজি সেগমেন্ট, তখন আপনার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর it could go as high as 50 to 60%. So
আপনি দেখেন, you are hearing me correct. Discount factor could go as high as how much? 50 to 60%. You understand? তার মানে যে প্রজেক্ট যত বেশি রিস্কি হবে তার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর তত বেশি হাই হবে। তো প্রোডাকশন ডিরেক্টর যে কথা বলছে যে আপনার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কমিয়ে দিলে riskiness of the project better account for হবে, is he correct? না স্যার। নেক্সট সে বলতেছে এইটা it would make the IRR more accurate. Again, IRR has got nothing to do with discounting factor. Whatever the discounting factor you apply, IRR will remain same. Let me show you. মনে করেন IRR আমরা বের করতে চাই। IRR হচ্ছে কি, এই যে ভ্যালু নিলাম এর সাথে গেস, লেটস সে 10%। তাহলে how much is the IRR? 18%. এখন সে বলছে যদি আমি গেসটা কমায় দেই IRR এর, তাইলে নাকি তার রেটটা কমে যাবে, মানে এই IRR-টা মোর অ্যাকুরেট হবে। এখন আপনারা বলেন কত পার্সেন্ট নিয়ে আমি IRR করব, বলেন তো? You tell me whatever you imagine. বলেন। $20% or maybe 5%? 5% নিলাম। You see, exactly same. So IRR has nothing to do with the discounting factor. No matter what discounting factor you apply in the trial and error, IRR will be produced exactly same number because IRR has got literally no connections with that assumptions. তার মানে আপনি যে assumptions নেন না কেন, IRR will remain unchanged. So production department এর production director যে কথাটা বলছে, number 1, যে discount rate should be reduced because it will take better riskiness of the project, which is not correct. এবং secondly সে বলছে it will make the IRR more realistic. Come on, it has got nothing to do with the IRR which we have just seen through the calculation. So none of his comment is quite correct. I hope you understood. Moving on. Number 9, I'm just wondering if we can, ওইটা করলেও পরে করব, ঠিক আছে? যদি সময় থাকে পরে আমরা করব নাম্বার 9, আপাতত I leave it. Number 13 is a very good map. Number 13টা করার আগে আমি আপনাদেরকে কিছু বেসিক জিনিস একটু আপনাদেরকে আলাপ করব, হ্যাঁ? Number 13, মনে করেন ইউনিলিভারের একটা সোপ আছে, এই সোপের নাম কি? লাক্স। এক্সেল দেখা যায়? জি স্যার। এখন নতুন একটা সোপ সে বের করছে, তার নাম হচ্ছে লাক্স প্রো। নতুন সোপের নাম কি? লাক্স প্রো। এখন লাক্স প্রো যখন বের করছে, ও হচ্ছে বিভিন্ন ইয়ারের এস্টিমেশন করছে। ওকে, লেটস সে 1, 2, 3। এই এস্টিমেশন করতে গিয়ে সে দেখছে প্রথম বছর লাক্স প্রো বিক্রি হবে 100 মিলিয়ন, পরের বছর 120 মিলিয়ন, পরের বছর 130 মিলিয়ন লাক্স প্রো সেল হবে। এবং নাও দে আর হ্যাভিং দ্য মিটিং, এবং লাক্স প্রো ডিপার্টমেন্টাল হেডস said like we are going to have 100, 120 and 130. সেই প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট বা ওই ডিপার্টমেন্টের হেড এই কথা বলছে। তখন লাক্সের যে হেড আছে সে বলছে, কাম অন, hang on a second, I don't think that you are going to have this much of number because some of the Lux users, they will be converted into the Lux Pro and therefore not entire sales belong to Lux Pro. You understand? How does it work? You guys go to Mina Bazaar, Agora and Shopno. যখন যান তখন দেখছেন ওই যে নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ হলে তখন বলে স্যার নতুন একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ হয়েছে, অথবা লাক্সের ওইখানে ওর লোক বসিয়ে রেখেছে। আপনি বললেন এই গিভ মি দ্য লাক্স, ও বললো স্যার আমাদের কিন্তু নতুন একটা সাবান এসছে। কি সাবান? লাক্স প্রো। সো ইফ ইউ আর লাইক ভেরি ডিটারমাইন্ড লাক্স ইউজার, আপনি বলবেন নো আই ডোন্ট নিড এনিথিং এলস, ইউ গিভ মি দ্য লাক্স। বাট আপনি যদি মনে করেন নো ওকে আই ওয়ান্ট ট্রাই সামথিং নিউ, আপনি তখন বলবেন গিভ মি দ্য লাক্স প্রো, আই ওয়ান্ট ট্রাই। বাট অ্যাকচুয়ালি ইউ আর দ্য ইউজার অফ লাক্স। তাহলে আপনি লাক্সের ইউজারের কাছে অ্যাকচুয়ালি কার সেল করতেছেন? লাক্স প্রো। দ্যাট ইজ কল্ড ক্রস সেলিং। আপনার সেলটা অন্য আরেকজনের কাছে চলে যাচ্ছে। সো অ্যানালিস্টরা ওরকম ধরেন বিভিন্ন
ওই যে আপনার কি বলে ওই যে সুপার মার্কেটে তারা হচ্ছে একটা রিসার্চ করছে এন্ড সার্ভে করছে, সার্ভে করে দেখছে ডেইলি যে সেলস হয় তার 25% সেলস লাক্স প্রোর অ্যাকচুয়ালি দ্য ইউজার্স অফ লাক্স। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে? তাইলে লাক্স প্রোর টোটাল সেলস এর মধ্যে লাক্সের সেলস আছে কত পার্সেন্ট? 25%. So if I want to calculate the relevant sales from the financial management point of view of Lux Pro, so you need to deduct that 25% from Lux Pro sales. আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারতেছেন? জি স্যার। তাইলে আমাদের এখানে লাক্স প্রো সেলস হবে কত? এই যে 75 and so forth. অলরাইট, এইটা হচ্ছে আমাদের সেলস। দ্যাট ইজ নট দ্য এন্ড। এইখানে আচ্ছা আজানটা শেষ হয়ে যাক, হ্যাঁ, শুনতে পাবেন না আপনারা। ওকে, সো গাইজ আই এম ব্যাক। সো আমরা যেটা বলছিলাম, দেখেন আমরা কিন্তু লাক্সের রেলিভেন্ট সেলস পেয়ে গেছি। এবার আরো একটু খেয়াল করে দেখেন, উই হ্যাভ গট অ্যানাদার সিনারিও হিয়ার, দ্য সেম থিং। এখন ওই সেম মিটিং এ এখন ভেরিয়েবল কস্ট বা কস্ট অফ প্রোডাকশন নিয়ে কথা হচ্ছে। লাক্স প্রোর ভেরিয়েবল কস্টের পার্সেন্ট হলো 25%, মানে এই সাবানটা তৈরি করতে 25% খরচ হয় সেলসের। আর লাক্সের যদি ওই সেম সোপ তৈরি করতে হইতো তাইলে তার খরচ হইতো 30%। আপনারা কি সিচুয়েশনটা বুঝতেছেন? যে আমার যে লাক্স প্রো, এটা মডার্ন টেকনোলজি, নিউ টেকনোলজি, এই কারণে সে কম খরচে ভালো সাবান তৈরি করতে পারতেছে লাক্স প্রো, এবং সে ওই দামে বিক্রি করতে পারতেছে। বাট লাক্স হচ্ছে কোয়াইট ওল্ড টেকনোলজি, এই কারণে ওর খরচটা বেশি হয়। ও যে সাবানটা তৈরি করে বিক্রি করে তার খরচ পড়ে 30% অফ দ্য সেলস। ইজ ইট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল টু ইউ? জি স্যার, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হলে এখন দেখেন আমরা কিন্তু রেলিভেন্ট সেলস লাক্সের ওইটা মাইনাস করে রেলিভেন্ট সেলস নিয়ে আসলাম। নাও হোয়াট অ্যাবাউট দ্য কস্ট? কস্ট যখন আমরা চিন্তা করব, দেখেন আমরা উই আর গোইং টু অ্যাপ্লাই 25%, and let me freeze that number. Right? তাহলে এটা হচ্ছে 25 and so forth, right? তাহলে এইখানে আমরা ওই ইয়াটা ভেরিয়েবল কস্ট বের করলাম লাক্স প্রো। এখন কোশ্চেন হলো, এই যে সেলস আমরা নিলাম, এইটা নিলাম রেলিভেন্ট সেলস, রাইট? ডু ইউ থিংক ইটস রেশনাল? ডু ইউ ফাইন্ড এনি মিসিং লিংক হিয়ার? বলেন তো প্রবলেমটা কি এই ক্যালকুলেশনে? আমরা এখানে যখন কনসিডার করতেছি ডিসিশন মেকিং পারপাসে, উই আর অনলি কনসিডারিং দ্য relevant sales of Lux Pro. But if we take the cost, variable cost at the rate of 25% straight away to the Lux Pro, what is the missing link here? কে বলতে পারবে মিসিং লিংক কি?
opportunity cost. আন্দাজে অপরচুনিটি কস্ট। মিসিং লিংক হলো আমি এখানে নিলাম নেট সেলস, তাই না? কিন্তু আমি এখানে কস্টটা নিচ্ছি টোটালের উপর, এইটার উপরে আমি কস্টটা কনসিডার করলাম না টোটাল সেলস এর উপর। এটা কি জাস্টিফাইড? আমি সেলস নিচ্ছি আপনার নেট অফ লাক্সের সেলস, বাট কস্ট নিচ্ছি টোটাল লাক্স প্রোর কস্ট, এটা কি হয়? আমার কথা বুঝেন আপনারা? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। মানে আমরা হচ্ছে কস্টটা নিয়েছি হচ্ছে 100% এর উপরে, বাট ইয়েটা নিচ্ছি হচ্ছে আপনার 5%। সেলটা নিচ্ছি, হ্যাঁ, 25%। তাহলে তো হইল না। এখন তাহলে আপনি যদি গুড নেগোশিয়েটর হন এন্ড ইফ ইউ হ্যাভ দ্য সলিড আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আপনি তখন লাক্সের ম্যানেজারকে কি বলবেন? বলবেন, লুক মিস্টার লাক্স, আপনারে তো আপনার সেলস আমি দিয়ে দিছি আপনার বইয়ে যে 25, 30, 32.5, সেটার খরচ তো আপনার সেলসটা আপনাকে আমি বলছি ইট বিলংস টু ইউ, ফাইন। নাও এই সাবান তৈরি করতে যে খরচ, এই খরচ তো আপনি আমাকে দিবেন, খরচ তো করছি আমি, তাহলে এই খরচ আপনি ক্লেম করবেন না তার কাছে? রেশনাল কিনা? জি স্যার। কিন্তু খরচ যে ক্লেম করবেন, খরচ ক্লেম করবেন কিন্তু 25% হারে না, খরচ ক্লেম করবেন 30% হারে। কারণটা হলো ওই ভদ্রলোক লাক্স যদি সে নিজে বানায় বিক্রি করত, তার খরচ হইতো কত? 30%। Even though you incur 25%, that is because of your own very own new technology and efficiency. You are not going to share with Lux straight away. তাইলে আপনি ভালো নেগোশিয়েটর হলে আপনি ওকে বলবেন, লোক আমি যে 25%-এ বানাই এটা দ্যাট ইজ নট ইউর কনসার্ন। আপনি যদি এই টাকা বিক্রি করতে যাইতেন আপনি 30% হারে এটার উপর ইয়া করতেন। সো দেয়ারফর ইউ নিড টু রিইম্বার্স দ্য মানি এট দ্য রেট অফ হাউ মাচ? এট দ্য রেট অফ 30%। ক্লিয়ার? তো আমরা তখন ওই 30% হারে ওর কাছ থেকে ওই টাকাটা নিয়ে আসবো। তাইলে আমাদের নেট কস্ট অফ সেলস বা ভেরিয়েবল কস্ট কি হবে? নেট ভেরিয়েবল কস্ট হবে এই দুইটার ফাংশন, এই দুইটার সামেশনে কত হয়? এই যে এটা। তাহলে প্রতি বছরের আমরা সেলস পেয়ে গেলাম রেলিভেন্ট, প্রতি বছরের ভেরিয়েবল কস্ট পাইলাম রেলিভেন্ট। আপনারা কি পুরো মেকানিজম এন্ড দ্য লজিক বিহাইন্ড ইট এটা বুঝতে পেরেছেন? বোঝা যায় না? আচ্ছা, আমি ধরে নিচ্ছি ইউ আন্ডারস্টুড দিস, ওকে। এবার হচ্ছে লেট আস সলভ দিস। এই কনসেপ্টটাই বেসিক্যালি applies in this particular math, which is basically Star Chemicals or something, okay? Star Chemicals Limited, an all-equity finance company, has developed a new type of industrial cleaning materials codenamed CL5. CL5, developing CL5 cost on 1 million. It is company policy to write off such expenditure in equal installments over the sales life of the product developed. If it is decided that CL5 is commercially viable, production will start on 1st January 2000, the first day of the company's accounting year. Sales revenue CL5 are estimated as follows. So আমাদের 1st January থেকে হবে এবং তার আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস আমরা দেখছি, ডেভেলপমেন্ট কস্ট হইছে 1 million. How we are going to treat that 1 million development cost in the cash flows? নো স্যার, হুম? করবো না স্যার এটা। করবো না, ভেরি গুড, বিকজ মানে এটা সাঙ্ক কস্ট, এটা আমাদের করতে হবে না। Now sales revenue CL5 এর দেখেন বলা আছে, it is estimated that variable cost 30% of the sales revenue will be incurred. In addition, there will be incremental fixed cost of 1 million per annum. How we are going to treat that incremental fixed cost? Are we going to consider that incremental fixed cost, or we are going to just ignore, overlook that? Yes, sir. We consider ইগনোর it করবো। fixed cost. ওই একজন বলছে ইগনোর করবো, এইগুলো আমি শিখাইছি আপনাদের। আমরা বলছি না ইনক্রিমেন্টাল যদি হয় তাহলে ডেফিনেটলি কনসিডার করব। লুক এট দ্য ওয়ার্ড ইনক্রিমেন্টাল ফিক্সড কস্ট, যদি বলা থাকতো দিস ইজ দ্য অ্যালোকেটেড ফিক্সড কস্ট, we would have ignored that, right? Since it is incremental, we have to consider this, okay?
manufacture of CL5 would require an investment of 4 million and it would be purchased on 1st January and disposed of in 31st December. That is beginning of the year. আপনার এটা purchase করা হয়েছে, therefore zero time এ depreciation allowance হবে না, হবে হচ্ছে বছরের শেষে গিয়ে, এবং dispose of হবে 1 million এ 25% reducing balance method. So we can simply ignore that part. CL5 would be expected to have an adverse effect on the sales of one of the company's other products to the extent of 25% of the sales value of CL5. So বলছে এই CL5 introduce করার ফলে অন্য একটা প্রোডাক্টের sales affected হবে by 25%. Same thing, the example which I brought in, Lux Pro and Lux Sem. তাইলে CL5 এর actual sales কত হবে? কত percent? বা relevant sales? 75%. Very good. The other products has variable cost of 40% of its sales value. দেখেন আমার CL5 এর sales revenue 30%, other product এর sales মানে variable cost কত? 40%. Tell me how we are gonna trade this. কি হবে ট্রিটমেন্ট? আমি কিন্তু সেম এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি মাত্র। বলুন। প্রথমে হচ্ছে we shall apply 30% on the total value, that is the total variable cost, তাই না? এই যে টোটাল ফিগারের উপর 30% দিয়ে আমরা টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট বের করব, দেন we shall apply 40% on the ওই যে আদার প্রোডাক্ট 25% যেটা, ওই আদার প্রোডাক্টের 25% এর উপর 40% অ্যাপ্লাই করে আমরা আসলে টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট থেকে মাইনাস করব, দেন we will get relevant variable cost. Do you agree? জি স্যার, এখন বুঝতে পেরেছি। এখন বুঝতে পেরেছি। ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের কথা বলা আছে, দেখেন ট্রেড রিসিভেবলস, ইনভেন্টরি এন্ড ট্রেড পেয়াবলস। দেখেন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইজ দ্য ফাংশন অফ like current asset and current liabilities or difference of current asset and current liabilities. So এখানে দেখেন trade receivables, inventory and trade payables দেওয়া আছে. So if you can identify trade receivables, inventory and trade payables, and that will be on যে সেলস আছে, রেলিভেন্ট সেলস, তার উপর 15% অ্যাপ্লাই করবেন প্রতি বছর, ইনভেন্টরি 20% of variable cost and trade receivables 10% of variable cost. So trade receivables এবং ইনভেন্টরি যোগ করবেন, ট্রেড পেয়েবলস ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের প্রতি বছরে যে প্লাস মাইনাস হয় সেটা করে আমরা অ্যাডজাস্টমেন্টটা দিয়ে দিব। ইজ ইট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল? কি জি স্যার। বোঝা যায় না? জি স্যার, এটা বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, বইয়ে একটা ক্যালকুলেশন দেখবেন, ইউ মাইট গেট কনফিউজ। ট্রেড রিসিভেবল 15% নিচ্ছে আর ইনভেন্টরি মাইনাস ট্রেড পেয়াবল নিচ্ছে। কেন নিচ্ছে? দেখেন 20% ভেরিয়েবল কস্ট ইনভেন্টরি, ইনভেন্টরি কি অ্যাসেট না, আর ট্রেড পেয়াবলস কি লায়াবিলিটি, দুইটাই ভেরিয়েবল কস্টের উপর। তাহলে দুইটারে যদি আমি নেট করি তাইলে ইনভেন্টরি মাইনাস ট্রেড পেয়াবল কত হয়? 10%। সো ইনভেন্টরি মাইনাস ট্রেড পেয়াবল 10% ভেরিয়েবল কস্টের উপর স্ট্রেট অ্যাপ্লাই করে ট্রেড রিসিভেবল এর সাথে যোগ করে দিচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। সো আপনি যদি সেপারেটলি করেন দ্যাট উইল প্রডিউস এক্সাক্ট সেম রেজাল্ট। সো আপনাকে এখন বলছে রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লো বের করে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে। So we are not going to solve the entire math, rather I'm going to show you here. Here you go. এই যে দেখেন নিউ সেলস দেওয়া আছে, তার থেকে ওল্ড সেলসটা মাইনাস করা আছে, ওই যে দেখেন 25%। তারপরে নেট সেলস হলো, নিউ ভেরিয়েবল কস্ট মানে দ্যাট ইজ টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট, ওইখান থেকে ওল্ড ভেরিয়েবল কস্ট যে ওল্ড সেলস এর উপর 40% সেটা মাইনাস করে নেট ভেরিয়েবল কস্ট হলো। ইনক্রিজড কন্ট্রিবিউশন এ মাইনাস বি, তার উপর আপনি ফিক্সড কস্ট মাইনাস করেন, দেন আপনি ট্যাক্সেবল ক্যাশ ফ্লোস পেলেন, ট্যাক্স মাইনাস করলেন। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সেপারেটলি ক্যালকুলেশন করছি আমরা, ওই যে 15% ইনক্রিজ ইন সেলস আর 10% ইনক্রিজ ইন ভেরিয়েবল কস্ট। হোয়াই ইট ইজ সো? ওই যে বললাম যে ইনভেন্টরি মাইনাস
ট্রেড পেয়াবলস তো করলে 10% নেট অফ হয়। করে সো দিবেন। নেট অফ করে ওটা করছে, আপনি আলাদাভাবে করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। করে আমরা ওই যে প্লাস মাইনাস ও ইনক্রিমেন্টালটা নিচ্ছি। Then initial investment and tax set by depreciation, and you got the net cash flows, and that is the 15% discount, and you got the present value. বলেন তো কোনো সমস্যা আছে কিনা? ইনভেস্টমেন্ট স্যার অ্যাপ্রেজাল, হ্যাঁ বলেন। স্যার আমরা এই ম্যাথটাতে কি এইভাবে করতে পারি যে আমরা ইনক্রিমেন্টাল সেলস বের করে ইনক্রিমেন্টাল ভিসি বের করে দেন ইনক্রিমেন্টাল সিএম করে তার থেকে ফিক্সড কস্ট বাদ দিয়ে ক্যাশ ফ্লো দিয়ে দেন এভাবে করতে পারবো? করছি, এই যে দেখেন ইনক্রিমেন্টাল সেলসই তো করছে। এই যে দেখেন নেট সেলস মানে ইনক্রিমেন্টাল সেলস বা রেলিভেন্ট সেলস বলবেন আর কি। হ্যাঁ, এটা হুম। বেটার হচ্ছে রেলিভেন্ট সেলস। রেলিভেন্ট ভেরিয়েবল কস্ট, দেন ইনক্রিজড কন্ট্রিবিউশন, তার থেকে ফিক্সড কস্ট, তারপরে দেখেন ট্যাক্স বাদ দিয়েছে। সো আপনি যেভাবেই যান, ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, আপনার বটম লাইন সেম হবে। প্রেজেন্টেশন আপনি এভাবে না কোন অনুভাবে করেন, অসুবিধা নেই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। তাহলে এটা আমরা বুঝতে পেরেছি, তাই না? এইবার দেখেন এখানে আরেকটা রিকোয়ারমেন্ট আছে। এই রিকোয়ারমেন্টটা আসলে আমরা করব না। রিকোয়ারমেন্টটা আমি মাঝে মাঝে করাই, মাঝে মাঝে করাই না। সো ওরা একটা জিনিস জানতে চেয়েছে, এগুলো আমাদের পরীক্ষায় আসবে না। অ্যাসেস এন্ড ডিসকাস সেনসিটিভিটি অফ দ্য ডিসিশন রেজড টু ইন অ্যাসিউম কর্পোরেট ট্যাক্স রেট। সো কর্পোরেট ট্যাক্স রেটের সাথে সেনসিটিভিটি, when you have the uncertainty then you need to apply the sensitivity. সো সেনসিটিভিটি তখন হচ্ছে আমরা অ্যাপ্লাই করি। সো সেনসিটিভিটি অ্যাপ্লাই করার অর্থটা সেটা আমরা পরে দেখতেছি। সো ট্যাক্সের সেনসিটিভিটি ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট। কেন ডিফিকাল্ট? কারণ আপনাকে অ্যাসিউম করতে হবে ট্যাক্স রেট ইজ X%, এবং ওই যে ক্যাশ ফ্লোটা যেখানে যেখানে ট্যাক্সের ইমপ্লিকেশনস আছে ওই X% অ্যাপ্লাই করে দেন একটা ইয়াতে আসতে হবে। সো আমরা ট্যাক্সের সেনসিটিভিটি না, আমরা অন্য সেনসিটিভিটি দেখবো ইন এ মোমেন্ট। ওকে, সো আপাতত আমরা এটা বাদ দেই। এখন আসেন আমরা একটা সেনসিটিভিটির ম্যাথ দেখি। ওকে, so we are going to look at the sensitivity analysis number 17, and then we shall go back to the probability, and we shall also solve one APP math. All right, now sensitivity. Sensitivity আমরা কখন ইউজ করি? সেনসিটিভিটি হচ্ছে when there is uncertainty, তখন হচ্ছে আমরা সেনসিটিভিটি অ্যাপ্লাই করি। দেখেন আমরা কি করি, ইউজুয়ালি উই টেক দ্য ডিসিশন বেসড অন এনপিভি or any other investment appraisal technique. Problem is, if we see NPV is positive, then bingo, so we accept the project, and we barely look at the other factors. However, there might have different factors. Let's say in the projections, you need to think of sales, you need to think of variable cost, then maybe raw materials, maybe overhead, maybe investment amount, like initial investment, lifetime of the project, then what else? Then discounting factor, tax rate, volume of the, volume means quantity of the items, and so forth. So you have got number of inputs in the cash flows, তাই না? এই নাম্বার অফ ইনপুটের আসলে সেনসিটিভিটির কাজ হলো প্রত্যেকটা আইটেমের সেনসিটিভিটিকে উই শ্যাল চেঞ্জ one variable to a level so that it produces the zero NPV. মানে আপনার ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, মানে সেলস কতটুকু চেঞ্জ হলে এনপিভি জিরো হবে। সো এখানে একটা মেজর অ্যাজাম্পশনস থাকে, ইফ উই চেঞ্জ সেলস উই আর নট গোইং টু চেঞ্জ ভেরিয়েবল কস্ট অর আদার রেলিভেন্ট কস্ট এন্ড ট্যাক্স, will only change. That is a major drawback of sensitivity analysis. Sensitivity analysis, we only change one element or one input factor and other input factors remain unchanged. তাহলে সেলস চেঞ্জ করব, যদি আমি ভেরিয়েবল কস্ট চেঞ্জ করি তখন শুধুমাত্র ভেরিয়েবল কস্ট চেঞ্জ করব, বাকিগুলো আমার আনচেঞ্জ থাকবে। সো এমন ভাবে চেঞ্জ করব যেন আমার এনপিভি জিরো হয়। আমরা কি ক্লিয়ার? হ্যালো, জি স্যার। তাইলে এবার আমরা একটা সেনসিটিভিটির স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথ দেখবো, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড the importance and significance of sensitivity. Bitters Limited make plastic kits for building model sailing ships.
the company's designer had just developed a new product, a kit for making a model of Golden Hind, the ship in which Drake circumnavigated the world. To make the kits, a new plastic molding machine will have to be bought for 50,000 টাকা, মানে একটা মোল্ডিং মেশিন তার ইনভেস্ট করতে হবে 50,000। নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু হবে এই জায়গায় 2983। Appraisal was followed with an assessment of the riskiness of the project. This was achieved by taking each of the input factors in turn and estimating a value for it at which the project would have a zero NPV. মানে ওটাই আমরা সেন্সিটিভিটির কথাই বলছি। In looking at each input factors, it was assumed that other factors would be as originally estimated. Based on original estimates and on the values of each of them that generate zero NPV are as follows. দেখেন ওরা একটা মানে সেন্সিটিভিটি করে রাখছে। কস্ট অফ মোল্ডিং মেশিন 50,000, কিন্তু এটার মেশিনের কস্ট যদি 52,983 হয় তাহলে এটা জিরো এনপিভি হবে। দেখেন আপনারা যদি এফএম বোঝেন, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং এন্ড ইউ উড এনজয়। এটা কিন্তু মানে যে কাউরে করতে দিলেই করতে পারবে ইফ দে হ্যাভ বেসিক লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। দেখেন আমার কস্ট মেশিনের 50,000, তাইলে আমার কস্ট কতটুকু হলে আমার এনপিভি জিরো হবে? ওকে, আমার তো এনপিভি হয়েছে কত? 2,983। তার মানে আমার মেশিনের কস্ট যদি 50,000 প্লাস 2,983 52,983 হয়, তাহলে আমার এনপিভি জিরো হয়ে যাবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? আমার স্যার। এনপিভি জিরো বানাতে হয়, আমার ওই মেশিনের কস্টটাকে যদি এনপিভি দিয়ে বাড়ায় দেওয়া হয় তাহলেই তো জিরো হয়ে যাবে, তখন তো আর কিছু থাকলো না, জিরো। তারপরে কি সেলিং প্রাইস আসছে 20 টাকা, 19 টাকা 60 পয়সা হলে এনপিভি জিরো হবে। ম্যাটেরিয়াল কস্ট 6 টাকা, 6 টাকা 40 পয়সা হলে এনপিভি জিরো হবে। লেবার 5 টাকা, 5 টাকা 40 পয়সা হলে এনপিভি জিরো হবে। ভেরিয়েবল কস্ট 2 টাকা, 2 টাকা 40 পয়সা হলে এনপিভি জিরো হবে। সেলস লাইফ 6 টাকা, 5.5 সরি 6 ইয়ার্স, 5.5 হলে এনপিভি জিরো হবে। Above assessment is based on the assumptions of 15% discounting rate and sales volume of 2,000. There will be no working capital and no other input factors, blah, blah, blah. Risk-free rate is 6%. এখন আপনাকে রিকোয়ারমেন্ট বলেছে to generate a zero NPV, estimate the values of the discount rate and annual sales volume. So discount rate কত হলে আমার NPV জিরো হবে, অথবা এবং আমার সেলস ভলিউম কত হলে NPV জিরো হবে। সো আপনাকে বের করতে বলছে। দেখেন the beauty of this math is 2, 4, 6, 6টা সেন্সিটিভিটি ওরা নিজেরা করে দিয়েছে। ওকে, আর আপনাকে কয়টা করতে বলছে বলেন? কয়টা ফ্যাক্টরের সেন্সিটিভিটি করতে বলছে আপনাকে? দুইটা। and annual sales volume. So এখানে নোটিস 6 ইয়ার্স, কস্ট হচ্ছে 50,000, আর প্রতি বছর সেলস ভলিউম ইজ ফিক্সড। তার মানে কি আমার প্রতি বছর আমার ইয়াটাও ফিক্সড, ক্যাশ ফ্লো ফেয়ারলি ফিক্সড বিকজ দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ ইন দ্য সেলস প্রাইস, ম্যাটেরিয়াল কস্ট এন্ড আদার্স। সো দেয়ারফর উই ক্যান কল ইট লাইক এ অ্যানুইটি ফ্যাক্টর। মানে এখানে হচ্ছে যেহেতু আমার সেম সিরিজ অফ ইয়া আছে, সো আমাকে এখানে অ্যানুইটি ফ্যাক্টর ইউজ করতে হবে, ইজন্ট ইট? 6 বছরে একই রকমের ক্যাশ ফ্লো হবে। আমার কথা কি বোঝা যায়? জি স্যার। ওকে, তাইলে আমরা কিভাবে এটাকে ই করব? দেখেন ভেরি ইজি। ট্যাক্স সেটটা বলছি আমি কি সবচেয়ে ডিফিকাল্ট সেন্সিটিভিটি হলো ট্যাক্স, সো আমরা ওইটারে ইগনোর করলাম, বাট অন্যগুলো আপনি খুব ইজিলি পারবেন। সেন্সিটিভিটি উইথ রিগার্ড টু নাম্বার 1 ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর। ওকে, ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর এখন আপনি মনে করেন আমরা একটা ইয়া করতেছি, এইটারে ইকুয়েশনের সাথে সাজাচ্ছি আমার ওই পুরো ক্যাশ ফ্লো। ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট উই হ্যাভ মেড 50,000 প্লাস, এবার হচ্ছে আমি প্রতি বছর 2,000 ইউনিট বিক্রি করব। কয় টাকা করে বিক্রি করব? 20 টাকা করে। মাইনাস র মেটেরিয়ালস এর কস্ট কত আছে? 6 টাকা, 5 টাকা লেবার, 2 টাকা ভেরিয়েবল ওভারহেড। ওকে, তাহলে 6 মাইনাস 5 মাইনাস 2, তার মানে কি আমি পার ইউনিটের ক্যাশ ফ্লো পেলাম। তাহলে এই যে ক্যাশ ফ্লোটা, এটারে আমি মাল্টিপ্লাই করব অ্যানুইটি ফ্যাক্টর at 6%,
আমি x% এর অ্যানুইটি ফ্যাক্টর দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করবো। আই ডোন্ট নো যে অ্যানুইটি ফ্যাক্টর কত হলে, মানে সরি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কত হলে আমার এই এনপিভি 0 হবে। তাহলে উই হ্যাভ গট দ্য আউটফ্লো, উই হ্যাভ গট দ্য ইনফ্লো। তাহলে আউটফ্লো প্লাস ইনফ্লো ইকুয়ালস টু হোয়াট? আমরা বলছি সেন্সিটিভিটি, সো ইট হ্যাজ টু বি 0। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইকুয়েশন এন্ড লজিক বিহাইন্ড দিস? দেখেন তো এই ক্যালকুলেশন বোঝা যায় কিনা, লজিকটা। ৳50,000 ইনিশিয়াল আউটফ্লো প্লাস 2,000 টাকা 2,000 ইউনিট প্রতি বছর বিক্রি হবে 20 টাকা করে। 6 টাকা হচ্ছে র ম্যাটেরিয়াল কস্ট, 5 টাকা লেবার, 2 টাকা ওভারহেড। সো আমরা ওইটা ই করে পার ইউনিটে 13 করে আমার ক্যাশ ফ্লো হবে। তাহলে যেহেতু 6 বছর ধরে ওই যে 6%, এটা কিন্তু 6 ইয়ার্স হবে। x%, এটারে আমি 6 ইয়ার্স লিখে দিই বিকজ প্রজেক্ট লাইফ ইজ 6 ইয়ার্স করে। তাহলে কি এটা ইকুয়ালস টু 0? এবার কি বোঝা যায় ইকুয়েশনটা? বুঝেন না আপনারা? স্যার ইকুয়েশন বুঝতে পারছি। সেটা বলতে হবে তো, না বললে তো আমি বুঝবো কেমনে। এবার আসেন, তাহলে x% ইকুয়ালস টু কি হবে? x% ইকুয়ালস টু 50,000 হচ্ছে আমার এই পাশে গেলে প্লাস হয়ে গেল ওভার 26,000। ওই যে 13 প্লাস 2,000, তাহলে কত হয়? 26,000। তাইলে 1.92 হলো, তাই না? ওকে, 50,000 ডিভাইডেড বাই 4। এইটা আপনারা কি ইকুয়েশনের সলিউশন বুঝেন? স্যার এক্স এর পার্সেন্টেজটা স্যার এটা বুঝতে পারেন। x এর পার্সেন্ট তো উই আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট। স্যার এখানে তো 2,000 এর সাথে যদি আমি 13,000 13 গুণ দিই তাহলে 26,000 আসে। আর এটা যদি এই পাশে নিয়ে আসি, তাহলে তাহলে এটা ভাগ হয়ে যাবে, পূর্ণাকার আছে যেহেতু। আর 50,000 উপরে যেহেতু মাইনাস আছে, এটা এই পাশে নিয়ে আসলে প্লাস হয়ে যাবে। ঠিক আছে স্যার, বুঝছি। ডিভাইডেড বাই 26,000 হয়ে আমার এটা হলো। এখন দেখেন এই যে 1.92, এইটা যদি ঠিক থাকে, মানে আপনার প্রসেসটা আগে বুঝতে হবে, বাকি ক্যালকুলেশন ইউ ক্যান মানে মেক ইট কারেক্ট লেটার। সো এটা 1.92, অল ইউ নিড টু ডু, আপনার যে অ্যানুইটি টেবিলটা আছে, অ্যানুইটি টেবিলে আপনি 6 ইয়ার্স এর সোজা you shall try to locate that 1.923, এই নাম্বারটা আপনি বের করার চেষ্টা করবেন। নট নেসেসারিলি ইউ উইল গেট দ্য নাম্বার স্ট্রেট ওয়ে, পসিবলি দ্যাট নাম্বার ফলস বিহাইন্ড 16 and 17 or maybe 17, 18, যেখানেই থাকুক ওইখান থেকে আপনি মোটামুটি ওই পেব্যাক পিরিয়ড যেভাবে বের করেন না, যে 15.5 or whatever. So let's say it is in between 15 and 16, hypothetically speaking, তখন your rate will be 15.5. আমি কি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারতেছি? জি স্যার। Understand? তো আমরা যে কাজটা করব, the result we got, you need to try to locate it in the annuity table. Annuity table 6 years এর সোজাসুজি আপনি গিয়ে এটা বের করবেন 6 years এর কত পার্সেন্টের সোজা এই নাম্বারটা আছে। সো যদি আমি দেখি 15% স্ট্রেট ওয়ে নাম্বারটা আছে, ফাইন, মাই ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বা অ্যানুইটি ফ্যাক্টর ইজ 15%. What if I see the numbers in between 15 and 16? সো তখন হয়তো আপনার ওইটাকে একটা অ্যাভারেজ করে একটা কিছু বসিয়ে দিতে হবে। So that will be your discounting factor at which NPV will be 0. Is that okay with you? Good. জি স্যার। Number 2 তে বলেছে, দেখেন সেম 2 তে বলেছে ভলিউম। তাইলে এই ক্ষেত্রে আমরা ভলিউমকে কি ধরবো? 0 ধরবো, ওই সরি x ধরবো। সেম আমাদের ইকুয়েশনটা হবে। সো এখানে only change you are going to make here is x, right? আর অ্যানুইটি ফ্যাক্টর এটা কত পার্সেন্ট? 15%। অ্যানুইটি ফ্যাক্টর 15%, 6 ইয়ার্স কত হয় বলেন তো?
অ্যানুইটি ফ্যাক্টর 15% 6 বছর কত হয়? স্যার 3.7844। right? Yeah, 3.7844. Well done. তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি যদি বলি এক্স, এক্স মানে কি আমার ভলিউম বের করতে হবে, that will be 50,000, না 50,000 divided by what? Divided by ওইখানে হচ্ছে 13 টাইমস হচ্ছে আমার ওই অ্যানুইটি ফ্যাক্টর, ঠিক আছে? $50,000 divided by 13 into that annuity factor, এটাই যেটা হয়। না এটা তো 13 না, এটা তো 7, তাই না? 13 না, এটা হবে, it will be 7 actually, I did a mistake, 7 হবে, so that is the year। এইখানেও বেসিক্যালি আমাদের এটা হবে, আমি একটা ভুল করেছি, এটা হবে 14 divided by 14, so the result looks like this। সো তার মানে আমার 1887 ইউনিট যদি আমার সেলস হয় তাহলে এটা 0 হয়ে যাবে, আর এখানে হচ্ছে 3.57। You need to try to locate that 3.57 into the annuity table। আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন ওভারঅল? জি স্যার। Have a look on the second question now। Second question এসে বলছে comment on the results of both NPV appraisal and subsequent quantitative analysis, discuss how managers might proceed blah blah blah। এখন মেইনলি দেখেন আমাদেরকে এটার উপর কমেন্ট করতে হবে, অ্যানালাইসিস করতে হবে। তো অ্যানালাইসিস যদি করতে হয়, ইচ এন্ড এভরি যে ইয়া আছে এটা আমাদেরকে আগে লিখতে হবে, কস্ট অফ মোল্ডিং মেশিন, সেলিং প্রাইস, ম্যাটেরিয়ালস, লেবার ওভারহেড, সেলস লাইফ। সো লেট মি রাইট ইট ডাউন এন্ড অ্যানালাইজ দিস ফর ইউ। আমাদেরকে কস্ট অফ মেশিন আছে, তারপরে কি আছে, সেলস প্রাইস, দেন ম্যাটেরিয়ালস, দেন লেবার, দেন ওভারহেড, দেন সেলস লাইফ, হোয়াট এলস? আমরা আরো বের করেছি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, এবং আমরা আরো বের করেছি সেলস ভলিউম, রাইট? মোট 8টা আমাদের ফ্যাক্টর এখানে আসছে। সো আমরা একটু দেখি, অরিজিনাল এস্টিমেট 50,000, অরিজিনাল এস্টিমেট that was 50,000, এটা ছিল কত, 20 টাকা। তারপরে ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে 6, তারপরে 5, তারপরে 6+11, ওভারহেড হচ্ছে 2, এখানে আছে 6, discounting factor, let's say hypothetically speaking it was 16%, আমি কিন্তু জাস্ট hypothetical, এটাকে তো আপনার বের করতে হবে। সেলস ভলিউম হচ্ছে 1888 করে, সরি এখানে হচ্ছে 15%, I did a mistake, এটা হচ্ছে সেলস ভলিউম অরিজিনাল 2000। নাও সেনসিটিভিটি, সেনসিটিভিটি মানে হচ্ছে ভ্যালু টু জেনারেট জিরো এনপিভি, এটা আছে হচ্ছে 52,983, এখানে আছে কত, 19.6, 6.40, 19.6, 6.40, what else, 5.4, 2.4, very well, 5.4, 0.4, 5.5, then এখানে let's say hypothetically আমি 16% বেশি, it could be different, and 1888। so these are the numbers we got the original sensitivity। এখন আমরা যদি চেঞ্জ দেখি, তাহলে কত হলো, এটারে আমরা পার্সেন্ট ফিগারে নিয়ে আসলাম। ওকে, এখন একটু আপনারা খেয়াল করেন the interpretation, how to interpret। আমরা এতদিন জেনেছি যে আমার যদি এনপিভি পজিটিভ হয় মানে আমরা একদম
বলে ফেলি, okay, since the NPV is positive, we should go ahead and invest into that project. তাই না? So far we have learned that. But if you look at that particular project, this is very, very risky. So how do we conclude? Firstly, look at the cost of the machine. 50,000 টাকা, কিন্তু এটার কস্ট যদি 52,983 টাকা হয়ে যায়, then project will be zero. মানে NPV will be zero. If it increases further, NPV will be negative. So in other words, the change only 6%, I mean cost. If the change of the cost is just 6%, NPV will be zero. So in a country like Bangladesh, so where we largely depend on the dollar for import, it is very likely that you will face this sort of changes during the importation. And if it is denominated in the dollar currency, it could even be worsen, right? আপনার এই সিচুয়েশন আরো খারাপ হতে পারে, অলরাইট? সো 50,000 থেকে 52,983, সো মাত্র 6% যদি আপনার মেশিনের ভ্যালু বেড়ে যায়, তাহলে এনপিভি জিরো হয়ে যাবে। Look at the sales price. 20% you have estimated, not 20%, 20 টাকা. What if the sales price decreased to 19.6? If there is a huge competition, you might need to reduce the price, and just 2% decrease in the price would generate zero NPV. You imagine how risky it is. Material 6. Again, we are very dependent on the global market for the materials, and which is dependent on the dollar. So it is very likely the raw materials cost will shoot up. So if it just increased by 6.7%, so our general inflation rate is like double digit in Bangladesh. So only 6.7% increase would contribute zero NPV or result zero NPV. Again, materials is very risky. Labor again, 5 to 5.4, so which is basically 8%. The way inflation is shooting up, labor will be asking for the higher payment. Therefore, their salary might increase or wages might increase by 8% or 10%. So definitely, I mean, NPV would generate zero. Overhead, 20% increase, so that is quite high. So আমরা বলতে পারি overhead এর ক্ষেত্রে maybe আমাদের ওরকম চ্যালেঞ্জ নাই। Sales life, you have estimated sales life of 6 years, but what if the sales life reduced to 5.5? After that, you won't be able to sell up. So only 5.5, that is 8.3% reduction in sales life would generate zero NPV. Discounting factor, just আমি এখানে যেটা ক্যালকুলেশন করছি সেটার ভিত্তিতে বলতেছি মাত্র 1%, in other words 6.7% যদি আমার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বেড়ে যায় বা riskiness of the project বেড়ে যায়, and riskiness of the project increases, you see, in line with the inflation. When inflation increase, then risk increase, then discounting factor increases too. Therefore, it is very likely discounting factor will go up, and it will definitely, generate negative NPV. Sales volume, you have estimated 2,000 units. What if you can't achieve 2,000 units? You only achieve like 1,900 units, then definitely you will have zero NPV or very little NPV, negligible, and you don't want to go through all the hassle because of this tiny business. Now, looking at the different factors and the interpretation, what will be your suggestion now? And what will be your position now for this particular project, even though it has got positive NPV? আপনার কি হবে, কমেন্ট কি হবে এই প্রজেক্টের উপর? স্যার না নেওয়াটাই তো বেটার হবে। অবশ্যই না নেওয়াটাই বেটার হবে। With boldness, with confidence, you will see you should not really take up this particular area because it looks very, very risky, because the interpretation which he made, so it is coming out as a very risky venture. Okay? জি স্যার। কারো কোনো কোশ্চেন আছে সেনসিটিভিটি নিয়ে? না স্যার, কোশ্চেন নেই। All right. Now, তাহলে আমরা কিন্তু অনেক অনেক ডিফারেন্ট কনসেপ্ট আলাপ করছি, তাই না? এবার আসেন আর একটা ইন্টারেস্টিং ম্যাথ। উইল হ্যাভ নো ব্রেক টুডে। হ্যাঁ, আমরা স্ট্রেট হয়ে আমরা ওই যে এগুলা আরো দুইটা ম্যাথ করব, তারপরে উইল ফিনিশ ইট অফ। সো এবার আসেন নাম্বার 9। নাম্বার 9 ইজ अगेन প্রবাবিলিটি লুপ। প্রবাবিলিটি কিভাবে আমার ইমপ্যাক্ট করে ডিসিশন মেকিং এ, নাম্বার 9টা আমরা দেখি। দেখেন, Roberto Limited has 6 million investment finance available. 4 possible projects have been identified. Each involves an immediate outflow of cash and is seen as having 2 possible outcomes as regards the net present. The required initial investment and their probabilities are as
এ বি সি ডি আপনার দেওয়া আছে, এতে হচ্ছে আপনার ইনিশিয়াল আউটলে 6 মিলিয়ন, বি সি ডি এখানে হচ্ছে ট্রিপল মানে 2 করে দেওয়া আছে, এবং প্রত্যেকটার দেখেন একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ আউটকাম রয়েছে। Compare the results of the investment in project A alone with an investment in all 3 projects of B, C, and D. তাহলে দেখেন, what we understood from the information, you have got 6 million fund available or finance available. So either you can invest the entire fund in project A, which would require 6 million initial outlay, or you can invest B, C, D, each 2 million. Therefore, altogether it will be 6 million. You understand? মানে আপনি আইদার এতে ইনভেস্ট করবেন পুরো টাকা, অথবা বি সি ডি তে ইনভেস্ট করবেন 2 করে। এটা বোঝা যায়? জি স্যার। ওকে, এখন এই রেজাল্টটা আপনাকে কম্পেয়ার করতে বলছে। ওকে, সো ইফ উই নাম্বার 9, ওকে রবার্টো, সো আমরা ইফ উই ইনভেস্ট ইন প্রজেক্ট এ 3 মিলিয়ন হবে, অথবা 3 মিলিয়ন পজিটিভ হবে, অথবা 1.5 মিলিয়ন নেগেটিভ। Come on, it has to be. এটা কিন্তু আমার কিসের কথা বলেছে, একটা হচ্ছে মানে এনপিভির কথা বলেছে। So now if we multiply these, এটা কি বলে, এক্সপেক্টেড এনপিভি। এই ক্যালকুলেশন নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? না স্যার নেই। তাহলে আমরা এর expected NPV পেয়ে গেলাম। Similarly, you need to calculate for B, you need to calculate for C, and you need to calculate for D. So let's talk about number B. Number B তে বলেছে পজিটিভ হবে 1.5 আর হচ্ছে নেগেটিভ হবে 0.5, এরকম না? সরি, 1 আর 0.5, 1 আর 0.5, so this is 1 and 0.5। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার এক্সপেক্টেড এনপিভি কত? 0.25। এটার একটু কালার চেঞ্জ করে দেই, let's say this is like this, okay? Alright, so এখানে তাহলে BCD exact same outcome, right? তাইলে টোটাল আমি যদি ক্যালকুলেট করি, B plus C plus D, আমাদের টোটাল কত হয়? It will be summation of 0.25 and again 0.25, তাহলে কত হলো? 0.75। ওকে, আমাদের তাহলে 0.75 is our expected NPV। তাহলে আমাদের এতে ইনভেস্ট করলেও আমাদের 0.75, বি সি ডি তে ইনভেস্ট করলেও আমাদের এনপিভি কি হচ্ছে? 0.75। So what's the bottom line here? Bottom line is whatever the decision we take, either in entire fund investing in A or invest in B, C, and D, it would generate exact same NPV. That is like point of no difference or indifferent point. আমরা কি বুঝতে পারতেছি? জি স্যার। কিন্তু when it comes down to the decision making, in consideration of the risk, then your decision might be very different. এখন যদি আমরা ডিসিশন মেকিং এ আসি, দেখেন এই ডিসিশন মেকিংটা কেমন হয়। You look at B, state with regions, which of the 2 investment strategies you would recommend to the directors? এই দুইটার মধ্যে কোন স্ট্র্যাটেজিটা আপনি
ডিরেক্টরদেরকে ই করবেন। দেখেন এখানে কিন্তু প্রবাবিলিটি যেটা আছে এটা কিন্তু আমরা অ্যাপ্লাই করে ফেলছি। এখন দুইটার মধ্যে কোনটা আপনি ইয়াদেরকে ডিরেক্টরদেরকে সাজেস্ট করবেন ডিসিশন মেকিং অর সাজেশন, আপনি কোনটা ই করবেন বলেন? স্যার সেকেন্ডটা, Why? কারণ আমি যদি এতে নেই, যদি আমার এখানে রিস্ক বেশি থাকে, তাহলে এখানে আমার লস হওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি। কিন্তু আমার 2 নাম্বার প্রজেক্টটা যদি নেই, সেখানে আমার 3টা প্রজেক্ট, একটা প্রজেক্টে যদি আমার রিস্ক বেশি থাকে, অন্যান্য গুলো যদি কম থাকে, তাহলে আমি ওইটা দিয়ে কভার করতে পারবো। নাও এই যেটা আপনি থিওরি বলছেন, এই থিওরিটাকে আপনার প্রবাবিলিস্টিক ইয়াতে মাধ্যমে ইয়ার্ডিস্টিকের মাধ্যমে এক্সপ্লেইন করতে হবে। সো হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট? কারণ এটা আমরা যেটা বলছি দ্যাট ইজ ভেরি সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড থিওরিটিক্যাল, বাট এক্সামিনার উইল বি লুকিং ফর ইউর ইন্টারপ্রিটেশন উইথ নাম্বারস। ওকে, প্রবাবিলিস্টিক নাম্বার। প্রজেক্ট এতে দেখেন আমার পজিটিভ হবে, সেই প্রবাবিলিটি কত পার্সেন্ট? 0.5, তার মানে কি আমি 50%। প্রজেক্ট এতে আমার নেগেটিভ হবে, সেই প্রবাবিলিটি কত? সেটাও 50%। এটুকু কি আমরা বুঝতে পারি? জি স্যার। ওকে, নাও লেটস থিংক অফ প্রজেক্ট বি, সি এন্ড ডি টুগেদার। এইখানে আমাদের কতগুলো আউটকাম আছে দেখেন। আমরা যদি permutation কম্বিনেশনটা অ্যাপ্লাই করি, we will have মানে either we can get all the projects with positive NPV, তাই না? একটা আউটকাম কি হইতে পারে? তিনটারই আমার পজিটিভ আউটকাম হইতে পারে, রাইট? তিনটারই নেগেটিভ আউটকাম হইতে পারে। আর একটা হইতে পারে দুইটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ। আর একটা হইতে পারে দুইটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ। আপনারা কি বুঝতে পারেন এটা? জি স্যার, এটা বুঝতে পেরেছি। তার মানে এই চারটার বাইরে কি কোনো আউটকাম আছে? এই চারটার বাইরে উই ডু নট হ্যাভ এনি ডিফারেন্ট আউটকাম। সো আমাদের এই চারটার মধ্যেই আপনার ইয়া থাকতে হবে, রাইট? এখন দেখেন আমি আপনাদেরকে হেড অ্যান্ড টেলের একটা গল্প বলি। মনে করেন আপনার হেড অ্যান্ড টেল, আপনি একটা কয়েন কি করছেন, কয়েন 1। সো কয়েন 1 যখন আপনি টস করবেন, এটার হেড পড়বে তার প্রবাবিলিটি 50% এবং টেল পড়বে তার প্রবাবিলিটি কত? 50%। সিমিলারলি আমি যদি বলি আপনি আরো একটা সিমিলারলি আমি বলি আপনি আরো একটা প্রজেক্ট মানে কয়েন টস করবেন, হুইচ ইজ কয়েন 2। কয়েন 2 এর ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার সেম রেজাল্ট হবে, রাইট? হেড হবে 50, টেল হবে 50। এখন যদি আমি বলি ইউ আর গনা প্লে উইথ নাম্বার 1 এন্ড নাম্বার 2, দুইটা কয়েন দিয়ে আপনি টস করবেন। এখন এই ক্ষেত্রে probability of having the head, how much is it? দুইটা কয়েন আমি টস করব, এইখানে আমি একবার হেড পাবো, সেটার প্রবাবিলিটি কত হবে? তাই সেটার প্রবাবিলিটি হবে মাল্টিপ্লিকেশনস অফ দিস 2। মনে থাকবে? তাহলে সেটার প্রবাবিলিটি কি হবে? কয়েন অন এর প্রবাবিলিটি টাইমস কয়েন 2 এর প্রবাবিলিটি। দিস ইজ ওয়ান ওয়ে। অ্যানাদার ওয়ে হচ্ছে আপনি যে ইভেন্ট অফ like occurring that head divided by total number of possible events। তার মানে আপনি হেড চাচ্ছেন একটা 4 বারের মধ্যে, আর টোটাল নাম্বার অফ ইভেন্ট কয়টা হবে? যদি আমি মানে কয়েন টস করি, টোটাল নাম্বার অফ পসিবল ইভেন্টস 4টা। তার মানে দেখেন 25 অথবা 25%। তার মানে আইদার হচ্ছে আমার expected outcome divided by total probable or possible outcome. This is one aspect. Another way হচ্ছে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি বের করব, করে সেটাকে যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি, that is 50% into 50%। আমি যদি এখন বলতাম কয়েন 3, সেটারও 50%, তখন আমি যদি বলতাম এই ক্ষেত্রে আমার হেড হবে, সেটার প্রবাবিলিটি কত? সেটা হয়তো 50 into 50 into 50। আমি কি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারতেছি? জি স্যার।
গুড। এখন তাইলে বি সি ডি তিনটাই আমার পজিটিভ হবে, সেটার প্রবাবিলিটি কত? 50% 1 divided by 6 ইন্টু 50%, রাইট? তার মানে 12.5%। ডু ইউ এগ্রি? জি স্যার। ওকে, আমি যদি তিনটাই নেগেটিভ হবে তার প্রবাবিলিটি কি এক্সাক্ট সেম হবে? ঠিক কিনা? জি স্যার। জি স্যার। এখন প্রবলেমটা হয়ে গেছে, দেখেন পরের দুইটাই কিন্তু একই রকম ইভেন্ট না। আগের দুইটাই কিন্তু তিনটাই পজিটিভ, তিনটাই নেগেটিভ। পরের দুইটাই দেখেন দুইটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, দুইটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ। সো এরকম যখন হয় তখন হচ্ছে বেসিক্যালি সামেশন, সাবট্রাকশন এগুলা চলে আসে। সো এখন আমাদের তাইলে একদম প্রবাবিলিটি ডিটেইলসে গিয়ে ওই জিনিস আপনাদেরকে পড়াইতে হবে। সো উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট টাইম। এক্সামে বেসিক্যালি তিনটার বেশি আসে না। So then I found out a very shortcut way, which is not very scientific, I must agree, but very shortcut way of solving this. এবং এটা it works. আমি পার্সোনালিও এটা অ্যাপ্লাই করি। দেখেন, আমরা বলেছি কি টোটাল প্রবাবিলিটি will never exceed 100% or 1, তাই না? জি স্যার। ওকে, তাইলে আমার বিসিডি এর ক্ষেত্রে যে প্রবাবিলিটি আমরা অ্যাপ্লাই করব it has to be 100%। কিন্তু এই 100% এর মধ্যে অলরেডি আমরা কতটুকু অ্যাপ্লাই করছি? 12.5 and 12.5. তার মানে how much we are left with? 75% still কিন্তু আমরা অ্যাপ্লাই করি নাই, তাই না? However, if you look at the remaining two events, there is a symmetry. এইখানে একটা আছে, দুইটার মধ্যে একটা সিমেট্রি আছে, দুইটার মধ্যে একটা মিল আছে। মিলটা কি? এইখানে দুইটা পজিটিভ হবে, একটা নেগেটিভ হবে। হ্যালো, আবার দেখেন দুইটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ, রাইট? দুইটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, দুইটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ। তাইলে দুইটা ইভেন্টের মধ্যে একটা সিমেট্রি আছে না, একটা মিল আছে। Therefore আপনার দুইটার প্রবাবিলিটি এক্স্যাক্টলি সেম হবে। খেয়াল করেছেন? দুইটা পজিটিভ, তিনটা নেগেটিভ, সেম প্রবাবিলিটি। সিমিলারলি এখানে দুইটা পজিটিভ, এখানে দুইটা নেগেটিভ, এই দুইটারও প্রবাবিলিটি সেম হবে। So therefore we are left with 75%. So আমরা এটাকে ভাগ করে দিতে পারি দুইজনের মধ্যে। So definitely এটা হবে 57.5% and এটাও 37.5%. You understand the shortcut? বুঝছেন কি বোঝা যায় না? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। Good. Now let us interpret the numbers. আমরা যদি এখন ইন্টারপ্রিটেশন করি, প্রজেক্ট এ তে করলে পজিটিভ হবে সেটা 50%, but at the same time probability of occurring the negative NPV is very high, 50%. Now if you think of BCD, তিনটাই পজিটিভ হবে, তার প্রবাবিলিটি 12.5, at the same time তিনটাই নেগেটিভ হবে, তার প্রবাবিলিটি is really low, which is good news. এরকম হতে পারে একটা নেগেটিভ বাট স্টিল দুইটা পজিটিভ হবে, সেটার প্রবাবিলিটি 37.5, which is another good news. যদি আমার দুইটাও নেগেটিভ হয়, স্টিল একটা পজিটিভ হবে, তার প্রবাবিলিটি is 37.5 again, so which is another good news. So আমরা যদি এইভাবে কনসিডার করি তাহলে ডেফিনেটলি BCD is better option, বিকজ আমি যদি এইখানের এন্টায়ার নেগেটিভের সাথে এটার এন্টায়ার নেগেটিভ চিন্তা করি, BCD is basically far better option of investment than investing entire fund in A. এবার কি আমরা বুঝতে পারছি? জি স্যার। গুড। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? Any question? না স্যার, কোশ্চেন নেই। Good. আচ্ছা, state and explain the assumptions which you have made about the company and the directors and the shareholders in reaching the recommendation. আপনি এই রিকমেন্ডেশনে পৌঁছানোর জন্য আপনি কি কি assumptions মেক করছেন? দেখেন, let me show you the assumptions which you have applied here, which is very important, কারণ এই জিনিসগুলাই জানা খুব ইম্পর্টেন্ট। Just one second.
Alright, here we go. You see, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন recommendation to the directors? First জি thing, স্যার, assuming that the objective of the company is to maximize shareholders' wealth, then since the expected NPV of the all projects are positive, when using the expected values, all 4 projects should be taken on if cash were not restrained. তাহলে রিকমেন্ডেশন টু দ্য ডিরেক্টরস হচ্ছে, যেহেতু সবগুলো প্রজেক্টের এনপিভি পজিটিভ, যদি আমাদের ক্যাশ অ্যাভেইলেবল থাকে তাহলে 4টা প্রজেক্টই নেওয়া উচিত। মানে আমি যে শুধু এর মধ্যে কনফাইন্ড থাকবো বা রিস্ট্রেইন থাকবো, সো ইউ শুড নট গেট yourself restrained into project A only. Alright. Number B তে বলছে, however, as the company can only afford either a strategy of 1 or a strategy 2, then the preferred strategy will be decided by the director's attitude to the risk. দেখেন, আমরা কিন্তু we didn't talk on that. আমরা ধরে নিয়েছি directors are risk averse. So আমাদের ডিসিশনটা হবে based on the director's attitude to the risks in both strategies have same expected value, maximum possible outcomes and minimum outcomes. So এইটা আসলে এই স্ট্র্যাটেজি কোনটা সিলেক্ট করবে, that will depend on the director's attitude to risk. Using expected value as a sole criteria for choice would leave the directors indifferent between the two strategies. কারণ দুইটা যদি আমি expected ভ্যালুর মধ্যে নেই, 0.7 million হচ্ছে. However, use of expected value is inappropriate for one of decision making, such as where the expected outcomes of each strategy are not even possible. So যেহেতু আমার ডিফারেন্ট ওই যে আমরা বের করছি BCD হলে তার কতগুলো পসিবল আউটকাম হইতে পারে, তো তখন বেসিক্যালি এক্সপেক্টেড ভ্যালুর ভিত্তিতে ডিসিশন নেওয়া ঠিক না, সেটা বলছে। Use of expected values ignores the attitude of the investors to risk. কারণ এক্সপেক্টেড ভ্যালু হলে তাহলে তার ইনভেস্টরের যে অ্যাটিটিউড টু দ্য রিস্ক সেটাকে আমরা ইগনোর করি। Directors will need to consider extent to which activities of the companies are diversified, এবং পরবর্তীতে ওই যে দেখেন আমরা যে স্ট্র্যাটেজি টুল ইজ বেটার এটা বলছি। What are the assumptions we have made here? From the company's point of view, overall objective is to maximize shareholders' wealth, because we have suggested a strategy 2 or latter strategy, এবং ওইটা যদি আমরা করি, then probability of like having at least one positive NPV is 37.5. So therefore আমরা ওইটাকে সাজেস্ট করছি। So এটার ইয়াটা হলো in line with the maximizing the shareholders' wealth. NPV of the projects have been identified by discounting the cash flows with a discounting rate which reflects the business risk and financial risk involved. Additional funds are not available elsewhere, otherwise all 4 projects should be considered. মানে আমি কোম্পানির পার্সপেক্টিভে চিন্তা করতেছি আমাদের এডিশনাল ফান্ড অ্যাভেলেবল না, আর যদি অ্যাভেলেবল থাকতো তাহলে আমি 4টা প্রজেক্টই কনসিডার করতাম। The market value of the shares will rise by the NPVs of the projects undertaken. এটা আমাদের আরেকটা মানে যদি আমি মানে প্রজেক্টটা নেই তাহলে ওর এনপিভি দিয়ে মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য শেয়ারস বেড়ে যাবে। Directors, the NPVs of the project should have been computed using a suitably risk adjusted discounting rate. আর শেয়ারহোল্ডাররা কি চিন্তা করছে? It is assumed they are risk averse, wish to maximize returns for a given level of risk. So তারা risk averse মানে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে বলি না, এটা অ্যাডভান্স লেভেলে বলছি। So risk averse doesn't mean there will be zero risk. দেখেন, nothing is risk free in the world. There will be certain amount of risk. So risk averse means you shall try to maximize the return under a given level of risk. If major shareholders are not directors, their preferred strategy will be dependent upon whether or not they are well diversified. When directors are not shareholders, it is possible for a conflict of interest to arise. So these are the assumptions we have made. এই জিনিসগুলা কিন্তু you need to memorize a bit, এবং only then আপনি তখন এই জিনিসটারে সুন্দর করে লিখতে পারবেন। However, আমি মেজর জিনিসগুলা কিন্তু আমি আপনাদেরকে মোটামুটি করে দিয়েছি। Now, so we have learned so many different things, তাই তো? এখন আমি আপনাদেরকে ফাইনাল আরেকটা থিওরি দেখাতে হবে। Wait, hang on a second. Here we go. Now let us just quickly run down what we have learned so far. দেখেন, আমরা এখানে রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লো কিভাবে করে ইউ আন্ডারস্টুড, ডেপ্রাইভাল ভ্যালু কিভাবে করে সেটা আপনি দেখেছেন, ট্যাক্সের ক্যালকুলেশন কিভাবে করে সেটা দেখেছেন, রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিস হলে কিভাবে করে সেটা দেখেছেন,
ক্যাপিটাল রেশনিং হলে কিভাবে করে সেটা দেখেছেন, ঠিক আছে? যদি কোনো কনফিউশন থাকে আমাকে বলবেন। ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়ে কিভাবে রিয়েল টার্ম থেকে মানি টার্মে কনভার্ট করতে হয় সেটা দেখেছেন। রিস্ক অ্যান্ড আনসার্টেনিটি থাকলে হাউ ডু ইউ অ্যাপ্লাই দ্য প্রবাবিলিটি আপনি দেখেছেন। আনসার্টেনিটি থাকলে কিভাবে আমরা সেন্সিটিভিটি অ্যানালাইসিস করি সেটাও আপনারা দেখেছেন। আপনারা কি দেখেছেন নাকি দেখেন নাই? জি স্যার, দেখেছি। নাও shareholders value analysis, এইখানে দেখবেন please see 7 principles of SBA1 page 42 of the study manual. আপনার স্টাডি ম্যানুয়ালের 42 তে shareholders value analysis এর 7 প্রিন্সিপাল আছে। যদি আপনি ম্যাক্সিমাইজ করতে চান তাহলে আপনার কস্ট রিডিউস করতে হবে, রিস্কটাকে মিনিমাইজ করতে হবে, সেলস ইনক্রিজ করতে হবে, এরকম 7টা আপনার আছে, ফ্যাক্টর আছে। এই ফ্যাক্টর গুলো অবশ্যই মুখস্থ রাখবেন। ওকে, দ্যাটস ওয়াই আমি এক্সপ্লিসিটলি এখানে বলে দিয়েছি। সো ইওর জব ইজ টার্ন টু পেজ 42 and learn that 7 principles, memorize it. Now let's talk about real option. Real option আপনার পরীক্ষায় আসবে না, but you got to know the theory. Try to understand. মনে করেন আপনার একটা গার্মেন্টস কোম্পানি আছে, কোথায় আছে? It is situated in গাজীপুর। এখন গার্মেন্টে তো একটা ওই যে ফ্যাক্টরি আছে, ওই ফ্যাক্টরি হলো গাজীপুর। এখন ফ্যাক্টরিটা সুন্দর করে ঘেরা, ওইটার পাশে আপনার একটা ল্যান্ড আছে, যে ল্যান্ডে হচ্ছে ধান চাষ করে লোকজন, বর্গা দেন আপনি। Tell me one thing, whether that particular barren land or the cultivable land is directly involved in your garment business. আমার সিনারিওটা কি বুঝতে পারছেন আপনারা? কি বললাম, একটা গার্মেন্ট কোম্পানি, গাজীপুরে তার ফ্যাক্টরি, এখন ওর একটা ল্যান্ড আছে পাশে, যে ল্যান্ডটা সে বর্গা দেয়। যে ল্যান্ড বর্গা দেয় মানে কি, ওখানে ধান চাষ হয়, আলু চাষ হয়, এইগুলো হয়। তাইলে ধান আলু চাষ যে ল্যান্ডে হয়, ওইটা কি আমার গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির সাথে ডাইরেক্টলি রিলেটেড ওই ল্যান্ড from the operational point of view? না স্যার, ডিরেক্টলি রিলেটেড। Directly related না। তার মানে কিন্তু যদিও এটা ডিরেক্টলি রিলেটেড না, it has got potential। যদি আমার ফ্যাক্টরি কখনো বাড়ানো লাগে, since I have got land ready, আমি ওইখানে ডেভেলপ করে ওইটাকে করতে পারবো, ঠিক কিনা? জি স্যার। প্রোডাকশন শুরু করতে পারবো। So that gives you an option. আপনারা অপশনের ম্যাথ করতেছেন না, ফিউচার্স, অপশন, ফরওয়ার্ডস, ওই যে ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক, and you have seen the traded option in the London market, তাই না? আপনি লন্ডন মার্কেটে ওই অপশনের কল অপশন, পুট অপশন, এইসব জিনিসগুলো আপনারা দেখেছেন। আমাদের মাসুদ খান স্যার উনি আপনাদেরকে এটা করানোর কথা। নাও ইস্যু হলো, দেখেন ওইখানে আপনি যেটা দেখেন that is the traded option. However, for these garment company, wherever you are doing the investment appraisal or investment evaluation, you got to consider this particular project comes with an option that is called real option. Real options are not traded, but real option is built in কিছু অপশন থাকে with the project. ওই যে এক্সাম্পল দিলাম, যেহেতু আপনার গার্মেন্ট আছে, তার একটা ল্যান্ডও আছে, তার মানে বাই ডিফল্ট ওই ল্যান্ডটাকে মানে ওই গার্মেন্টটাকে আপনি এক্সপ্যান্ড করতে পারবেন। ইট কামস উইথ অ্যান অপশন। এই ক্ষেত্রে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে whether it is call option or put option। বুঝতে পারছেন? যদি আপনার কল অপশন হয়, কল অপশনের ভ্যালুয়েশন মেথোডোলজি অ্যাপ্লাই করে ওটার ভ্যালুয়েশন করতে হবে। যদি পুট অপশন হয় তাহলে ওই মেথোডোলজি অ্যাপ্লাই করে করতে হবে, করে ওইটার ভ্যালুটা এনপিভির সাথে যোগ করতে হবে। ফরচুনেটলি আপনার পরীক্ষায় এগুলো এখনো পর্যন্ত আসবে না, at least at your level you are not going to get that, but you got to know that। আপনাকে অবশ্যই এটা জেনে রাখতে হবে। তো রিয়েল অপশনটা মোট 4 রকম হয়। 4 রকম, একটা হচ্ছে অপশন টু অ্যাবান্ডন, মানে আপনি ইনভেস্ট করছেন, আপনি চাইলেই এটা ইজিলি সেল করে দিতে পারেন বা আপনি এটারে রেখে চলে আসতে পারেন, because it doesn't involve significant amount. Maybe you have started some sort of online business by just starting a Facebook page, so it requires very minimum level of investment, maybe like few several dollars, $20-50, ওইটা দিয়ে আপনি শুরু করছেন ফেসবুক। তাইলে আপনি যদি if you don't want to continue, আপনি ওটারে কি করবেন, অ্যাবান্ডন করে চলে আসবেন। সো ওই যে ইনভেস্টমেন্ট করছেন ফেসবুক পেজে, this business comes with an option which is called put option, মানে easy to sell। আমার কথা কি বুঝতেছেন আপনারা? বুঝছেন না? জি স্যার। অপশন টু এক্সপ্যান্ড, মনে করেন আপনি একটা ব্র্যান্ড করছেন অথবা গার্মেন্টের যে কথাটা বললাম, আপনি চাইলেই এই বিজনেসটাকে এক্সপ্যান্ড করতে পারবেন, তার মানে কল অপশন, রাইট টু
বাই অপশন টু রিডিপ্লয়। আপনি একটা জিনিস তৈরি করছেন, আপনি চাইলে নতুন একটা প্রজেক্টে এটাকে রিডিপ্লয় করতে পারবেন, দ্যাট ইজ কল পুট অপশন। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল সিরি টেকনোলজি দ্যাট হ্যাজ বিন ইউজড ইন দা অ্যাপল কম্পিউটার, তারপরে হচ্ছে ওর যে আইপ্যাড আছে এন্ড সো ফোর্থ। সো দে আর ইউজিং থ্রু আউট দ্য all across the product line। তার মানে অপশন টু রিডিপ্লয় পুট অপশন। অপশন টু ডিলে, আপনি চাইলে ওই প্রজেক্টটা ডিলে করতে দিন, তাইলে হচ্ছে এটা হচ্ছে কল অপশন। So why it is important to identify the call option and put options? Because valuation of call option and put options are very different. ওটা different way তে ক্যালকুলেশন করা হয়। So anyway, so এইভাবে আপনারা এই অপশনের ভ্যালুয়েশন করবেন, করে তখন প্রজেক্টের সাথে যোগ করে দিবেন। বোঝা গেছে? সো আপনারা আসলে পরীক্ষা এটা আসবে না, কারণ আমাদের সিলেবাসে ভ্যালুয়েশন কেমনে হয় এটা আসলে এটা আমাদের পার্ট না। Now let's talk about adjusted present value, the final concept under net present value of investment appraisal. APV, APV মানে হচ্ছে adjusted present value. So what we understand is, in some occasions you will see the project has got huge amount of debt. খেয়াল করেন কি থাকবে, huge amount of debt. Project has got issue cost. Project has got complicated tax structure. Complicated tax structure meaning, let's say, first 3 years 50% of the tax আপনার দিতে হবে, পরবর্তীতে 75%, তারপরে 100% tax, মানে progressive rate something kind of, or maybe first 10 years the tax holiday, thereafter you will have to pick up tax at the rate of like 50%. So এই ধরনের যখন সিচুয়েশন থাকে তখন adjusted present value instead of net present value will produce better result. তাহলে কি বললাম, adjusted present value কখন আমরা ইউজ করব? যখন হাই রিস্ক থাকবে, ডেট থাকবে। Debt থাকবে, ইস্যু কস্ট থাকবে, or complicated tax structure থাকবে। So adjusted present value formula to হলো APV equals to base case NPV plus financial side effect. তাহলে আমরা কি বললাম, আমরা APV equals to base case NPV plus financial side effect. Base case NPV আমরা কিভাবে বের করব? Base case NPV হলো operating cash flow are discounted at ungeared cost of equity. Follow me what I have written. Operating cash flow যেটা থাকবে সেটাকে আমরা ungeared cost of equity দিয়ে ই করব। অলরাইট, আর ফাইনান্সিয়াল সাইড এফেক্ট এটা পরে আসতেছে। সো ফার এইটুকু কি বোঝা গেছে আমি যা বলছি? জি স্যার। এখন আমরা একটা ম্যাথ দেখি। Okay, so APV techniques. Epsilon PLC is considering a project that would involve investment of 11 million now and yield 2.9 million per annum after tax for the next 5 years. So এই Epsilon এর 11 million হচ্ছে আপনার ইনভেস্টমেন্ট লাগবে এবং সেখান থেকে আমার অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো কত আসবে? 2.9 million. Project will raise Epsilon's debt capacity by 8 million with an interest rate of 5% and cost of raising fund of 200,000. তাহলে টোটাল 11 মিলিয়ন ইনভেস্টমেন্ট লাগবে, তার মধ্যে কত মিলিয়ন ডেট থেকে আসছে? বলেন। 8 মিলিয়ন। তার মানে কি হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেট আছে, ইস্যু কস্ট আছে। তাহলে আমরা কি এনপিভি ফর্মুলা ইউজ করব নাকি এপিভি ফর্মুলা ইউজ করব? এপিভি। ভেরি গুড। Risk free rate 5%, market rate 12%, equity beta 1, corporate tax rate 30%, current 1:2 market value of debt to market value of equity. তাহলে কি হলো, রিস্ক ফ্রি রেট, মার্কেট রেট, বেটা এবং হচ্ছে 1:2 আপনার ইয়া দেওয়া আছে, তাই তো? তাইলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে, আনগিয়ার্ড কস্ট অফ ইকুইটি আগে বের করতে হবে, তারপরে তাকে ডিসকাউন্ট করতে হবে। সো আনগিয়ার্ড কস্ট অফ ইকুইটি আমরা কিভাবে বের করব? দেখেন,
আনগিয়ার্ড কস্ট অফ ইকুইটি, হ্যালো, আনগিয়ার্ড কস্ট অফ ইকুইটি কিভাবে বের করব? প্রথমে হচ্ছে অ্যাসেট বেটা বের করতে হবে, তাই না? বেটা অ্যাসেট ইকুয়ালস টু বেটা ইকুইটি ইনটু E divided by E plus D, E plus D into 1 minus D. আমরা এই ফর্মুলায় আমরা অ্যাসেট বেটা বের করব। দেখেন আমাদের ইকুইটি বেটা কত ছিল এখানে? 1, তাই না? কিন্তু ডেটার ইকুইটির মিক্স কি বলছিল এখানে? 1:2 না? ইয়েস, ডেট টু মার্কেট ভ্যালু 1:2, 30% ইজ ট্যাক্স রেট। ওকে ফাইন, তাইলে 2 হচ্ছে আমাদের ইকুইটি ডিভাইডেড বাই 2 প্লাস 1 হচ্ছে আমার ডেট, তার থেকে ট্যাক্স মাইনাস করলে কত হয়? 0.7। আমি স্ট্রেট হয়ে এটাকে বসিয়ে দিচ্ছি, দেখেন তো বোঝা যায় কিনা। আমার ইকুইটি বেটা 1 ইনটু ইকুইটি কত আমার স্ট্রাকচারে 2 ডিভাইডেড বাই 2 প্লাস 2 মানে হচ্ছে ইকুইটি প্লাস ডেট হচ্ছে আমার 1 ইনটু 1 মাইনাস ট্যাক্স মানে 2 প্লাস 0.7। তাহলে আমাদের টোটাল কত হয়? 0.75 is the asset beta. That makes sense. Equity beta হচ্ছে 1, asset beta should be lower, which is 0.74. বোঝা যায়? জি স্যার। গুড। আমরা সিএপিএম ফর্মুলায় কেই বের করি, ফর্মুলাটা বলেন। রিস্ক ফ্রি রেট প্লাস মার্কেট রেট, তাই না? জি স্যার, মার্কেট রেট মাইনাস রিস্ক ফ্রি রেট বেটা, বেটা অ্যাসেট। এখানে আমরা বলছি কি আনগিয়ার্ড কস্ট অফ ইকুইটি, এই জন্য আমরা এটা নিলাম। রিস্ক ফ্রি রেট কত ছিল? যদি কোনো ম্যাথে রিস্ক ফ্রি রেট বলা না থাকে তাইলে ইউ শুড অ্যাপ্লাই লোনের যে ইন্টারেস্ট রেট। তো আমার রিস্ক ফ্রি রেট এখানে 5, মার্কেট রেট হচ্ছে 12। ওকে, সো আই টেক 5% প্লাস মার্কেট রেট কত আছে? 12% মাইনাস 5% ইনটু এটা কত? 0. মানে এটা মাল্টিপ্লাই দেন ওই যে 0.74, তাহলে কত হয়? 10.18। তো আমরা এটাকে বলতে পারি সে 10% is our ungeared cost of equity. Is that clear? জি স্যার। Okay. আচ্ছা, এবার লেটস গো ব্যাক টু দা কোশ্চেন। কোশ্চেনে দেখেন আমাদের কি বলছে, ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কত? 11 মিলিয়ন, আর 2.9 মিলিয়ন করে প্রতি বছর আফটার ট্যাক্স আমরা ক্যাশ ফ্লো পাবো ফর নেক্সট 5 ইয়ার্স। সো এটা যদি আমরা নেক্সট 5 ইয়ার্স এ পাই, how we are going to solve this? এটা হচ্ছে টাইমলাইন হচ্ছে 1 to 5 ইয়ার্স। আমার ক্যাশ ফ্লো হবে কত? 2.9 মিলিয়ন। আমাদের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর আমরা বাই দিস টাইম পেয়ে গেছি 10%, আর এখানে হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু। ওকে, তো এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাশ ফ্লো। তো আমরা 10% এ 1 minus 1.1 এরপর কত? 5 divided by 0.1. So that is our present value. So 2.5 যেহেতু সেম অ্যামাউন্ট 5 ইয়ার্স এ পাবো, we shall apply the annuity factor. আর হচ্ছে আমাদের জিরো টাইমে ইনভেস্টমেন্ট ছিল কত? 11 মিলিয়ন। ইনভেস্টমেন্ট ওয়াজ 11 মিলিয়ন। তাইলে আমাদের এইটারে যদি আমি যোগ করি, ইউ সি প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ইনফ্লো মাইনাস প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ আউটফ্লো, দ্যাট ইজ লাইক বেস্ট কেস এনপি। Did you understand this? Any জি স্যার। confusion? জি স্যার, এটা বুঝতে পারছি। তাইলে আমাদের এপিভি টেকনিকে বলছে বেস্ট কেস এনপিভি প্লাস হোয়াট? ফাইনান্সিয়াল সাইড এফেক্ট। ফাইনান্সিয়াল সাইড এফেক্ট হলো, ফাইনান্সিয়াল সাইড এফেক্ট আমরা কিন্তু এতক্ষণ একটা পার্ট করছি। ফাইনান্সিয়াল সাইড এফেক্টের ঘটনাটা হলো ট্যাক্স সেভিংস অন ইন্টারেস্ট
and issue cost and other financial effects are discounted at risk-free rate. মানে আপনার ইন্টারেস্টেড ট্যাক্স সেভিংস, ইস্যু কস্ট অথবা অন্য কোনো যদি ফাইন্যান্সিয়াল ইম্প্যাক্ট থাকে সেটাকে রিস্ক ফ্রি রেটে করা হয়। এটার কারণটা কি? কারণটা হলো দেখেন, রিয়েল ক্যাশ ফ্লো বা অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো আর রিস্কি, দেয়ারফর এটারে আমরা হাই রেটে ডিসকাউন্ট করি। বাট আমার যদি লোন থাকে, লোনের উপর ইন্টারেস্ট দিতে হবে ফর শিওর। লোনের ইন্টারেস্ট আমার ট্যাক্সে অ্যালাউবেল হবে, সেটাও ফেয়ারলি সার্টেন। যদি আমার ট্যাক্সে অ্যালাউ হয় তাহলে ট্যাক্স সেভিংস হবে, এটা সার্টেন। এই কারণে আমি এটাকে রিস্ক ফ্রি রেটে ডিসকাউন্ট করব। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, এখন দেখেন এটা কেমন করে হবে, আমি আপনাদেরকে জাস্ট এখানে ক্যালকুলেশন দেখাই। হিয়ার উই গো, লেট মি জাস্ট কপি হিয়ার। এখানে ধরেন ইন্টারেস্টের উপর আইএনটি ট্যাক্স সেভ, আমি এইভাবে লিখলাম। তাহলে ইন্টারেস্টের উপর ট্যাক্স সেভিংস কত হবে দেখেন, ক্যালকুলেশনটা হবে আমার লোন আছে কত 8 মিলিয়ন, তার উপর 5% ইন্টারেস্ট। তাহলে এই ইন্টারেস্টের উপর কত পার্সেন্ট ট্যাক্স সেভিংস হবে বলেন তো? 30%। 30%। তাহলে আমার প্রতি বছর সেভিংস হবে 0.1 মিলিয়ন, কিন্তু এইখানে আমার অ্যাপ্লিকেশন হবে 5%। 5% হচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে সরি, এইখানে আমরা যেটা করব এটাকে হবে 1.05 divided by 0.05. So that is our interest tax savings এর উপর আমাদের যে ইয়াটা হবে। এটুকু কি আমরা বুঝতে পেরেছি? জি স্যার, এটা বুঝতে পেরেছি। আমাদের আবার আচ্ছা দেখেন, ইন্টারেস্টের উপর মানে ট্যাক্স সেভিংস, আমাদের লোন হচ্ছে কত 8 মিলিয়ন, তাইলে লোনের উপর ইন্টারেস্ট কত 5% ইন্টু 30% হচ্ছে আমার ট্যাক্স সেভিংস। সো আমাদের টোটাল ট্যাক্স সেভিংস প্রতি বছরে 0.12 মিলিয়ন। এটাকে আমরা এখন রিস্ক ফ্রি রেটে অ্যানুইটি ফ্যাক্টর 5 ইয়ার্স এর দিয়ে আমরা এটার প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করছি। এবার ক্লিয়ার? জি স্যার। আমাদের ইস্যু কস্ট ছিল না জিরো টাইমে? জিরো টাইমে ইস্যু কস্ট ছিল, ইস্যু কস্ট কত ছিল 2 লাখ টাকা। আমরা তো এগুলা মিলিয়ন ফিগারে দিচ্ছি তাই না? 2 লাখ ডিভাইডেড বাই 6, তো আমি এটারে ইয়াতে কনভার্ট করে দিলাম। তাইলে আমাদের এখানে টোটাল এই যে যোগফলটা হলো দ্যাট ইজ কল্ড ফাইনান্সিয়াল সাইড এফেক্ট। তাহলে বেস কেস এনপিভি হলো, ফাইনান্সিয়াল সাইড এফেক্ট হলো। দেখেন আমরা কিন্তু সবকিছুকে নিয়ে এসেছি। তাইলে আমার এপিভি কি? এপিভি ইজ সামেশন অফ দিস টু, সামেশন অফ দিস টু মিন্স হচ্ছে এটা প্লাস এটা, তো এই দুইটার সামেশন হলো আমাদের এপিভি। তার মানে এটা পজিটিভ, ইউ শুড অ্যাকসেপ্ট দ্য প্রজেক্ট। আমরা কি পুরো ক্যালকুলেশন প্রসেসটা বুঝতে পেরেছি? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। What did you understand? কখন আমরা এপিভি অ্যাপ্লাই করব and how? Now এইটা তো আপনার ভেরি বেসিক ম্যাথ। আমি এখন আপনাদেরকে এপিভির একটা ফ্যান্টাস্টিক ম্যাথ দেখাবো। এই ম্যাথটা আপনারা বাসায় বসে বসে করবেন এবং আমি ডিব্রিফ করে দিব, ডোন্ট ওয়ারি। আপনাদের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের একটা ইয়া দিছিলাম না আমি, আইসিডব্লিউ কোশ্চেন ব্যাংক দিছিলাম, মনে আছে? ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এন্ড কস্ট অফ ক্যাপিটাল। জি স্যার। ওইখানের নোট করেন নাম্বার 40 অ্যাভিডস লিমিটেড, রাইট ইট ডাউন। নিয়েছেন নোট? জি স্যার। ওকে, অলরাইট। তাহলে এখন দেখেন, Abidos Limited is considering a large strategic investment.
The scale of the new venture is such significant injections of 12.5 million of new capital would be required. So এখানে কত investment লাগছে 12.5 billion. The new capital is estimated to give rise to a new gearing level of 60% equity, 40% debt by market value. A new capital 60% equity, 40% debt. তার মানে কি quite বেড়ে গেছে না debtor amount by market value. The new project will require outlays immediately. তার মানে দেখেন 12.5 million এর 60% হচ্ছে ইকুইটি থেকে ফাইন্যান্স হবে, 40% হচ্ছে আপনার ডেট থেকে ফাইন্যান্স হবে। এই যে 12.5 এইটা আপনার কোথায় কোথায় খরচ হবে দেখেন, প্ল্যান্ট 10,000 টাকা, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল 1500 টাকা, ইকুইটি ইস্যু কস্ট, ডেট ইস্যু কস্ট। আপনার এইখানে কি ইস্যু কস্ট আছে না, সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ ডেট তো আছে, জি স্যার 40% এবং আবার ইস্যু কস্ট আছে। এস্টিমেট অফ দ্য রিলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লোজ আপনার দেওয়া আছে, অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো দেখেন এটা বের করে দেওয়া আছে। Investment equity beta 1.5, assuming 6% equity, 40% debt by market value. Equity beta দেওয়া আছে, equity এবং market value, equity এবং debt market value, risk free rate এবং market return. From these information আমরা কি ক্যালকুলেশন করতে পারবো না, cost of equity? জি স্যার আনগিয়ার্ড কস্ট অফ ইকুইটি না, নরমাল কস্ট অফ ইকুইটি বের করতে পারবো কিনা আগে সেটা বলেন। আরে স্যার জি স্যার ইয়েস, ডেটের হচ্ছে আপনার 8% এবং কর্পোরেট ট্যাক্স রেট 30%। এইখান থেকে কি আমরা কস্ট অফ ডেট বের করতে পারবো আফটার ট্যাক্স? পারবো? পারবেন না? আরে ডেটের ইন্টারেস্ট রেট দেওয়া আছে, ট্যাক্স রেট দেওয়া আছে, তো জি স্যার পারবো, রিলেট করতে পারছি। ট্যাক্সটাকে ডিডাক্ট করলেই হলো। জি স্যার হ্যাঁ, এটা তো মুশকিল। তাইলে এতদিন ধরে কি, তাইলে আমাদের কস্ট অফ ইকুইটি হলো, কস্ট অফ ডেট হলো। এখন যদি আমি বলি দেখেন আমার ওয়েটেজ কত আছে, 60-40 আমাদের এই যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে, এখানেও বলা আছে 60-40, ইকুইটি 60-40 হচ্ছে ডেট। এইখানে কি আমি ডব্লিউসিসি ক্যালকুলেট করতে পারবো? আমি কস্ট অফ ইকুইটি পাইছি, কস্ট অফ ডেট পাইছি, আমি জানি 60% ইকুইটি এবং 40%, তাহলে আমি এখান থেকে ডব্লিউসিসি অ্যাপ্লাই করতে পারবো। সো ডব্লিউসিসি আমি কোন সিচুয়েশনে অ্যাপ্লাই করি, যখন আমার নরমাল সিচুয়েশন, সিমিলার বিজনেস স্ট্রেস Capital থাকে, তখন নরমাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেইজালে আমি এটা ইউজ করি, রাইট? এখন যদি সেম ম্যাথে আমি আপনাকে বলি ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই হোয়াট ডাজ ইট কল, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই এপিভি মডেল। এপিভি মডেল ইউজ করতে গেলে আপনাকে কি আনগিয়ার্ড কস্ট অফ ইকুইটি বের করতে হবে। সো আপনার এই ইনফরমেশন থেকে কি আপনি আনগিয়ার্ড কস্ট অফ ইকুইটি বের করতে পারবেন? জি স্যার বের করা যাবে। Because you have been given the equity beta, you will convert that equity beta into asset beta, তারপরে তার ওই যে রিস্ক ফ্রি এবং মার্কেট রিটার্নের সাথে যোগ করে আপনি কি পাবেন। And if I ask you what is the risk free rate, এটা হবে হচ্ছে 8%। কিছু বলা না থাকলে রিস্ক ফ্রি রেট কি হবে, বন্ডের বা ডেটের ইন্টারেস্ট রেট। ইন্টারেস্ট রেটটা নেব 25%। এটা রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথডে অ্যাপ্লাই করতে হবে। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট আছে, এটার উপর আপনি ডেপ্রিসিয়েশন এন্ড ট্যাক্স সেভিংস বের করবেন। আপনি যে ইনভেস্টমেন্টটা করছেন ইনক্লুডিং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, এটা আপনার রিটার্ন আসবে ইন দ্য ইয়ার 4। সো আমরা ইনিশিয়ালি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আউটফ্লো দেখাবো এন্ড প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট আউটফ্লো দেখাবো, এন্ড ইয়ার 4 এ পজিটিভ দেখাবো কত, 4 মিলিয়ন। The board of directors of Abides blah blah blah, they are considering this. এখন এখান থেকে আপনাকে NPV এবং APV of the project calculation করতে বলছে। So is it possible to calculate NPV and APV of the project from জি these স্যার little possible? এটা আমি একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দেই so that you get the confidence. Just one second. আপনারা কিন্তু অবশ্যই এই ম্যাথটা করবেন। This is a very good math, I must say. মানে for understanding and clarifying your
স্কেলস জাস্ট 1 সেকেন্ড, হিয়ার ইউ গো। দেখা যায় এই যে আমি যে অ্যান্সার বের করছি এই জি স্যার, ভিডিওস। দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা দেখেন, প্রথমে খুব ইজি, কস্ট অফ ইকুইটি, কস্ট অফ ডেট বের করছে। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, আরে এটা তো এত কিছু লাগেই না, স্ট্রেট 60 এবং 40 মাল্টিপ্লাই করে দিলেই হয়ে যায়, সে দুনিয়া আর কি কি লিখছে। সো স্ট্রেট 60 এবং 40% অ্যাপ্লাই করবেন, করলেই আপনার এটা হয়ে যায়। 10,000 টাকা যে প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি ছিল তার উপর যে আমরা ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন এবং সেভিংস সেটা নিলাম, নেওয়ার পরে দেখেন ইউ হ্যাভ গট প্রি অপারেটিং ক্যাশ ফ্লোজ, সেখান থেকে ট্যাক্স মাইনাস করলাম, ট্যাক্স সেভিংস অন ডেপ্রিসিয়েশন, ইনভেস্টমেন্ট ছিল হচ্ছে আমার 11,500 প্লাস ইস্যু কস্ট মাইনাস করলাম, আফটার ট্যাক্স রিয়ালাইজেবল ভ্যালু ছিল 4 মিলিয়ন। এখন দেখেন এটাকে আমরা ওই যে ডাব্লিউসিসি দিয়ে ভাগ করে 4,61,000 ইজ আওয়ার নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু। কোনো প্রবলেম আছে? না স্যার। ওকে, নাও ইফ আই আস্ক ইউ টু ক্যালকুলেট এপিভি, এপিভি করতে গেলে আমাকে প্রথমে আনগিয়ার্ড কস্ট অফ ইকুইটি করতে হবে, ওই যেটা বললাম অ্যাসেট বেটা বের করতে হবে। সো আমি 1.4 কে কনভার্ট করে অ্যাসেট বেটা বের করলাম এবং আনগিয়ার্ড কস্ট অফ ইকুইটি বের করলাম, হুইচ ইজ 12%। সো এইখানে দেখেন দ্য ক্যাশ ফ্লোস হুইচ ইউ হ্যাভ গট হিয়ার 11,500, 2,850, এই যে 11,800, 2,850, দেখেন এখানে কিন্তু 12,500 নেই নাই। কেন নেইনি 12,500? বিকজ ইউ হ্যাভ গট ইস্যু কস্ট। ইস্যু কস্ট কিন্তু আমার বেস কেস এনপিভি এর পার্ট না। ইস্যু কস্ট কিসের পার্ট? ফাইন্যান্সিয়াল সাইড এফেক্ট, তাই না? জি স্যার। এই জন্য আমরা এখানে 11,500 নিচ্ছি, তারপরে দেখেন 2,850, 2,943, এই যে 7,000, আমরা এই যে আমাদের নেট ক্যাশ ফ্লোটাকে নিয়েছি, নিয়ে এটাকে আমরা ডিসকাউন্টিং করছি কত? 12% করে আমরা 2,44,000 টাকা আমাদের কি পাইছি? বেস কেস এনপিভি। অলরাইট, বেস কেস এনপিভির পরে আমাদের যে ইস্যু কস্ট আছে প্লাস আমাদের হচ্ছে ওই যে ইন্টারেস্টের উপর যে ট্যাক্স সেভিংস আছে সেইগুলার প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করছি। বের করে আমাদের কত হয়েছে? 425। ওকে, তাহলে টোটাল আমাদের অ্যাডজাস্টেড প্রেজেন্ট ভ্যালু কি হবে? বেস কেস এনপিভি, ট্যাক্স রিলিফ অন ডেট ইন্টারেস্ট এবং ইস্যু কস্ট করে আমাদের অ্যাডজাস্টেড প্রেজেন্ট ভ্যালু কত হয়েছে? 3,30,000। এইখানে ছিল হচ্ছে আমার 4,61,000 নেগেটিভ, এখানে হয়েছে 3,30,000 নেগেটিভ। সো ইউ সি দ্য রেজাল্ট চেঞ্জেস কোয়াইট সিগনিফিক্যান্ট। আমাদের ওই যে এপিভি ইউজ করার ফলে রেজাল্ট সিগনিফিক্যান্টলি চেঞ্জ হয়ে গেছে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মেকানিজম? জি স্যার, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। এখানে বেসিক্যালি আপনার এখন ওই যে দুইটা ডিরেক্টর আছে, একজন বলতেছে ডাব্লিউএসএসি ইউজ করতে হবে, আরেকজন হচ্ছে এপিভি ইউজ করতে। সো যদি আমরা ডাব্লিউএসসি ইউজ করি তাহলে আমাদের ইয়া কি? আমাদের রিস্ক, বিজনেস রিস্ক সেম থাকবে, তারপরে হচ্ছে আপনার ক্যাপিটাল মিক্স সেম থাকবে, লাভ লাভলা এইগুলো ঠিক থাকলে হবে। আর আমরা এপিভি ইউজ করতে গেলে আমাদের হচ্ছে যদি সিগনিফিক্যান্ট ডেট ইনভেস্টমেন্ট থাকে, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, সরি সিগনিফিক্যান্ট ডেট থাকে, ইস্যু কস্ট থাকে, তাহলে হচ্ছে আমরা এপিভি উইল প্রডিউস বেটার রিটার্ন। সো এই দুইটাই আপনাকে এখানে বলে দিতে হবে। So that brings towards the end of investment appraisal. So your job now will be যে আপনারা যত রকমের interactive questions, self test, whatever you have, you need to go through that, and you also need to go through what does it call, ICAB question paper and so forth, এবং তারপরে আপনি করবেন। অলরাইট, সো এইটা হবে হচ্ছে আপনার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজালের কাজ। আমি যে করাইছি, definitely it will give you a rock solid foundation if you understood my class. না বলতে তো আর কিছু করার নাই। তারপরে এখন কাজ হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিস করা। স্যার, এক্সেল শিটটা কি শেয়ার করা যাবে? এখনই আমি শেয়ার করে দেই, কারণ এইগুলো আবার আমি ডিলিট করে দেই। জাস্ট 1 সেকেন্ড। it is 27, তাই না? 27 সেপ্টেম্বর। আচ্ছা মাসুদ স্যার আপনাদের কি কি করাইছে সোফার? স্যার চ্যাপ্টার 10 এ আছে স্যার, এখন কোশ্চেন সলভ করাচ্ছে। আপনারা কতগুলো ক্লাস করেছেন? 5 থেকে 6টা স্যার। ওকে, মানে স্টিল ইউ আর সলভিং জাস্ট ওয়ান চ্যাপ্টার? জি স্যার। আচ্ছা অসুবিধা নাই, তাইলে
আমাদের নেক্সট ইসে আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি লাস্ট যে টপিকটা আছে ভ্যালুয়েশন এবং হচ্ছে আপনার হোয়াট ইজ ইট কল ওই যে আপনার ডিভিডেন্ড পলিসি, তারপরে হচ্ছে ডিভিডেন্ড পলিসি, বিজনেস প্ল্যানিং এন্ড ভ্যালুয়েশন। আমি কিন্তু দিয়ে দিয়েছি, আপনারা করে নেন, ডাউনলোড করে নেন। সো ডিভিডেন্ড পলিসি, তারপরে হচ্ছে বিজনেস প্ল্যানিং এবং ভ্যালুয়েশন উই শ্যাল স্টার্ট ফ্রম দ্য নেক্সট ক্লাস। ওকে, সো আমি আর খুব বেশি ক্লাস আপনাদের নিতে পারবো না, ম্যাক্সিমাম 2-3টার বেশি। আই ওয়ন্ট বি এবল টু অ্যালোকেট দ্য টাইম, সো উই আর ফিনিশিং ইট লিটল আর্লি. So it is like a very hectic day. আর কালকে সকালে I'm going out of the city. Hope to see you in the next week. And if you have any questions on investment appraisal, we can discuss. After that, we'll call it a night. আসসালামু আলাইকুম স্যার। আপনার ওয়ালাইকুম আসসালাম, সেটা তো সালাম দিয়ে দিলেন। আপনারা কি বুঝছেন টুঝছেন কিছু নাকি বুঝেন টুঝেন না? বুঝতে পারছি স্যার। বুঝেন টুঝে যায়? জি স্যার, কি বোঝা বুঝতে যায়। পেরেছেন? বুঝতে পেরেছেন মোটামুটি? মোটামুটি বলতে স্যার ক্লিয়ার অনেক, কারণ টপিক Very গুলো তো একটার সাথে ইন্টার রিলেটেড, তো টপিক গুলো ক্লিয়ার, ডিপলি একটু আমাদেরকে মানে পড়তে হয় আর কি, থ্রুলি, না হলে। good. যারা বুঝেন তারা ভালো করেই পাস করে যাবে, বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। যারা আপনার মোটামুটি ফোকাস পার্টিসিপেট করেন, এন্ড ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ শুড গেট থ্রু উইথ দিস নলেজ। আর না বুঝলে তো আর কিছু করার নাই। এনিওয়ে, সো আমরা তাহলে আজকে শেষ করি, ইফ ইউ পারমিট। ওকে স্যার। ওকে, আসসালামু টেক আলাইকুম। কেয়ার, ইউ সি ইউ ইন দ্য নেক্সট উইক। ওয়ালাইকুম আসসালাম।